Good evening and welcome to DP Education, and that is Sri Lanka's largest online school. අද ඔබ සියලු දෙනා ලංකාවේ විශාලතම ඔන්ලයින් පාසලට ඉතාමත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. දැන් ඉතින් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සියලු දරුදරියෝ දන්නවා මොකක්ද අපි සිකුරාදා හැන්දෑවේ 8ට තියෙන්නේ. That is English language. And you have like practiced enough, and then you know the art of writing, and then you know the art of teaching here, and the style, you know, right? You have been, watching this one for more than 4 to 5 months, sorry. And you are immune to the way that I'm teaching, right? So you understand what I'm teaching, and you understand what we want to do. I think adat api last වෙනවා questions ගණනාවකට ලියන්න. ඔබ දන්නවා දැනට අපි මේ වෙනකොට ඉන්නේ මොකද්ද? පළවෙනි පේපර් එක අවසන් කරලා පළවෙනි පේපර් එකේ තියෙන සියලුම ප්‍රශ්න අවසන් කරලා දෙවෙනි පේපර් එකේ දැන් 14 වෙනි වගේ ප්‍රශ්න දක්වා ඇවිල්ලා තියෙනවා. 14 වෙනි ප්‍රශ්නේ ඔප්ෂන් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔප්ෂන් දෙකේ එකක් තමයි writing activity එක, what is like writing letter writing එකයි, graph එකක් විස්තර කරන එකයි. graph එකක් හෝ අපි කිව්වොත් මොනවා හරි පින්තූරයක් විස්තර කරන එකක් තමයි the second question එක O කියලා තියෙන. කියන්නේ question 1 number 1 or that one. කියන්නේ එකක් හෝ තව එකක් කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔබට කැමති එකකින් උත්තර දෙන්න පුළුවන්. නමුත් මම ඕගොල්ලන්ට පහසු වෙන්න කියලා මම කරන්නේ අද question 14 එකේ පළවෙනි එක. ඒකෙත් තියෙනවා දරුවනේ මොනවද? එක lesson එක letters වර්ගයක් තියෙනවා. ඔබ දන්නවා රාජකාරී ලිපි, අනිත් එක පෞද්ගලික ලිපි. ඒකෙත් අද පෞද්ගලික ලිපි තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔබව දැනුවත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඊට කලින් ඔබ දන්නවා පුංචි පණිවිඩයක් දෙනවනේ හැමදාම. ඉතින් මේ පණිවිඩය අදත් දෙන්න හිතුණා. මේ ඔබ දන්නවා ලංකාවේ මිනිස්සු හැම කෙනාටම වාහන නැහැ. නමුත් වාහන තියෙන කට්ටිය, වාහන තියෙන උදවිය, මේක පොඩි දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. මේක මොටර් බයික් එකක් වෙන්න පුළුවන්, පුස් සයිකලයක් වෙන්න පුළුවන්. මම හැමදාම කියනවා වගේ 3 wheeler එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ගියාම අපි කියමුකෝ කාර් එකක්, වෑන් එකක්, ලෝරියක්, මොකක් හරි එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ ඉල්ලීම කරන්නේ ඔබේ දෙමව්පියෝ මේ දෙක අහගෙන ඇති. දන්නවා මම පැහැදිලිවම දන්නවා දරුවෝ විතරක් නෙමෙයි මේක බලන්නේ. දෙමව්පියොත් බලනවා, ඒ වගේම ආච්චිලා සීයලත් බලනවා. මේ පණිවිඩය දෙන්න ඕන. හේතුව තමයි දරුවනේ ඔබ යන වාහනයක් තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. ඔබ යන වාහනයක් තියෙනවා, පාරේ යන වාහනයක්. මම යන වාහනේ. මේක බලන්න ඔබ යන වාහනේ. මේ යන වාහනේ හැම වෙලේම දරුවනේ අපි දන්නවා අපිට අවශ්‍යතාවවලට අපි නවත්තනවා. යම් ස්ථානවල නවත්තනවා. ඒ නවත්තන ස්ථානය තව කෙනෙකුට කරදරයක් වුණොත් ඔබ හිතන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද? මේ නවත්තන වාහනේ තව කෙනෙකුට කරදරයක් වුණොත්, තව කෙනෙකුට කරදරයක් වෙලා එයාට යන්න බැරි වුණොත්, එයාට ඒ වාහනේ පිටිපස්සේ එන වාහනේට ඉදිරියට යන්න බැරි වුණොත් මොන වගේ අවස්ථාවක්ද රැඳෙන්නේ? අන්න ඒක තමයි දැනුවත් කරන්නේ. දැනුවත් කරනවා කියලා කියන්නේ මේක අපි දැනගත යුතුයි. මොකද ඔබ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ඩ්‍රයිවිං ලයිසන්ස් එකක් තියෙන කෙනෙකුට විනයක් තිබිය යුතුමයි. විනය නැතුව පාරට එනවා කියලා කියන්නේ ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. මේ විනය නැතුව වාහනේ පදිනවා කියලා කියන්නේ ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඒ විනය නැතුව මොටර් බයික් එකක් පදිනවනම්, ඒ විනය නැතුව 3 wheeler එකක් පදිනවනම්, ඒ විනය නැතුව කාර් එකක් පදිනවනම්, කාර් එකේ බ්‍රෑන්ඩ් එක අදාළ නැහැ. කාර් එකේ මිල අදාළ නැහැ. හැබැයි අර විනය නැතුව පදිනවනම් ආයෙ කිව්වා වගේ වෑන් එකක් වෙන්න පුළුවන්, බස් එකක් වෙන්න පුළුවන්, ලොරියක් හෝ ලොකු ප්‍රයිම් මූවර් එකක්, ට්‍රක් එකක් මොකක් වුණත් ඒ අදාළ විනය නැතුව පදිනවනම් ඔහු ඇත්තටම රියදුරෙක් විය යුතු නැහැ. ඒක එහෙම වෙන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මේ පාරේ යන සියලුම දෙනා එකක් තමයි. ඔබ දන්නවා සියලු දෙනා යන්නේ තමන්ගේ කාර්යය කරගන්න. That is true. But if මගේ වාහනය නැත්තම් මම යන වාහනේ නැත්තම් මම කුලියට අරන් යන වාහනේ හරි මොනවා හරි එකක් ගිහිල්ලා මම තව කෙනෙකුට කරදරයක් කරනවා නම් ඒක මහා හොඳ නැති වැඩක්. මේක කියන්න ඕනේ. ඔබ අහගෙන ඉන්න ඕනේ ඔබේ දරුවෝ විශේෂයෙන්ම ඔබද මේ සාමාන්‍ය පෙළ කරන සියලු දරුවෝ අහගෙන ඉන්නවා. දැන් මේ දවස්වල ඔබ දකිනවා ටීවී එකේ කොච්චර වෙන්නවද කියලා ඇක්සිඩන්ට්ස්, නැත්තම් YouTube වල කොච්චර වෙන්නවද ඇක්සිඩන්ට්ස්. පහුගිය දවස් දෙකේ මහා විශාල ප්‍රමාණයක්. දවස් දෙකකට නැති වෙලා තිබ්බා මම හිතනවා 80ක ප්‍රමාණයක් ජීවිත නැති වෙලා තියෙනවා. මේ ජීවිත නැති වෙන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි නොසැලකිලිමත්කම. නොසැලකිලිමත්කම හැර වෙන කිසිම දෙයක් නෙවෙයි. මේ නොසැලකිලිමත්කම කියන එක it can come in different ways. ඒක එන්න පුළුවන් එක විවිධ ක්‍රම වලින්.
කියන්නේ නොසැලකිලිමත්කම එන්න පුළුවන් විවිධ ක්‍රමවලින්. ඒ නොසැලකිලිමත්කම සමහර විට මේක එන්නේ not because of the education. Education එක නිසා නෙමෙයි. ඒක සමහරලාට අපි හිතනවා no worries, I stop somewhere else and I stop my car, so I don't want to worry about other people. එහෙම කියයි. But that is not the way. ඒක නෙමෙයි වෙන්න ඕනේ. හේතුව තමයි මම කියන්නේ යම් කෙනෙක් නවත්තලා තියෙන වාහනයක් නිසා තව කෙනෙකුට ප්‍රමාද වෙන්න හේතු වුණොත් ඒ ප්‍රමාදයට අර ඉස්සරහා ඉන්න කෙනා වග කියන්නේ නැහැ කවදාවත්. එයා ගණන් ගන්නවත් නැහැ. පිටිපස්සේ ඉන්න කෙනා හදිස්සියකට යන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔහුට වෙලාවක් නැතුව ඔහුට අපි කියමුකෝ ටයිට් ෂෙඩියුල් එකකට යන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. කොහොමද එයා යන්නේ? මේ පුද්ගලික අත්දැකීමක් එක්ක කියන්නේ. නමුත් මම කියන්න කැමති ඉල්ලීමක් කරන්න කැමති සියලුම දෙනාට වාහන පදින සියලුම දෙනා ඔබේ මම හැම වෙලේම කියනවා ඔබේ යාළුවෙක් පදිනවා වෙන්න පුළුවන්, ඔබේ තාත්තා පදිනවා වෙන්න පුළුවන්, ඔබේ අයියා කෙනෙක් පදිනවා වෙන්න පුළුවන්, මාව කෙනෙක් පදිනවා වෙන්න පුළුවන්, නැන්දා කෙනෙක් පදිනවා, කවුරු පැද්දත් පුතේ දුවේ ඉල්ලීමක් කරන්න වාහනේ විනයක් ඇතුව වාහනේ පාරේ පදින්න කියලා. විනයක් ඇතුව. ඒ විනය නැතුව අපි යනවා කියලා කියන්නේ පාරෙත් විනය නැති වුණොත් අපිට කොහෙද තියෙන්නේ? මේක මහා විශාල ප්‍රශ්නයක් ලංකාව. විශාල ප්‍රශ්නයක් වේගෙන එනවා. හේතුව සියලුම දෙනා everybody is like හැමදාම මම කියනවා වගේ මම මීට කලිනුත් මේක සඳහන් කරා. ඔබට 10ට යන්න ඕන නම් කිලෝමීටර් 10ක් දුරින් තියෙන එකක් ඔබ 100%ක්ම දන්නවනම් ට්‍රැෆික් ජෑම් එකක් එනවමයි කියලා. ඔබ දන්නවා 20 minutes will not be enough කියන එක. ඊට කලින් ඔබ යා යුතුයි. ලෑස්ති වෙන්න. විනය නැතුව පාරේ වාහනයක් ස්ටියරින් වීල් එකක් අල්ලන්නවත් එපා කියන ඉල්ලීමත් එක්ක ස්ටියරින් වීල් එක විතරක් නෙමෙයි මෝටර් බයික් එක හැන්ඩල් එක වෙන්න පුළුවන්, 3 wheel එක හැන්ඩල් එක වෙන්න පුළුවන්. මේ සියලු දේවල් කිසිම වාහනයකට විනයක් නැතුව පදිනවා කියන එකෙන් විනයක් නැතුව වාහනේ නගින්න බෑ කවදාවත්. සහ ඔබේ දෙමව්පියන්ට මේ ඉල්ලීම කරා. මේ ඉල්ලීම කරලා තියන්න. එතකොට they will be like at least they will understand this one. මේක අඩු ගන්න මේකවත් තේරුම් ගනි. right? හොඳයි. මේ පණිවිඩෙත් එක්කම තමයි ඔබට හේතුව තමයි මේ ඔක්කොම කියන්නේ. ඔබ තමයි ඉදිරි අනාගතයේදී රට බාර ගන්න ඉන්න දරුදරියෝ. ඔබ තමයි මේ තැනට ආයෙන්නේ නැවත වතාවක්. ඔබම තමයි වාහනයක් කරගෙන එන්නේ. තව ටික කාලයක් ගියාම okay this is my car and that's my petrol, so I don't want to care about anyone on the road කියලා කිව්වොත් that will be the end of driving, end of the security of the people, the safety of the people, those who are walking. මිනිස්සු කී දෙනෙක් ඇවිදිනවද පාරේ? තමන්ගේ පුද්ගලික වාහන නැතුව කී දෙනෙක් පොදු ප්‍රවාහන සේවය පාවිච්චි කරනවද? We need to think about them as well. We need to think about everyone's need. හොඳයි. මේ ඉල්ලීමත් එක්ක අපි අද වැඩසටහනත් සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් ඔබ දන්නවා අපි මේ වෙනකොට මොන වගේ ප්‍රමාණයකට question papers වලට answers ලියලා තියෙනවද කියන එක. අදත් අපි ලෑස්ති වෙනවා question number 14 වලට සම්බන්ධ වෙන. question number 14 right, question number 14 අපි පටන් ගන්න 2013 මේ හේතුව තමයි මේ year එක පටන් ගන්න හේතුව නැවතත් මම කියනවා question number 14 එකේ there are two options දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ලියුමක් ලියන එක, අනිත් එක තමයි graph එකක් විස්තර කරන එක. ඒක පින්තූරයක් වෙන්න පුළුවන්, graph එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි තව option එකක් තියෙනවා 14 වල ලියන ලියුමක් නැවතත් ආයෙනවා. ආයේ ඒක මොකද්ද? රාජකාරී ලිපියක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මොකද්ද? පෞද්ගලික ලිපියක් වෙන්න, personal එකක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් මොකද්ද? රාජකාරී ලිපියක් වෙන්න පුළුවන්. right? so ඒක රාජකාරී ලිපිය ලියන විදිහ, official letters ලියන විදිහේ හොඳටම උගන්වන්න ඕන හින්දා තමයි personal එක අපි අරන් තියෙන්නේ. දැන් ඔබට පල්හා description එකේ ඇති question paper එකේ questions ටික ඔබට එවලා තියෙනවා. ඔබට කැමති නම් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔබට කියවන්න පහසු වෙනවා. හොඳයි. අපි යමු අපේ පළවෙනි ප්‍රශ්නය. අද දවසේ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට. අවුරුද්දේ පළවෙනි 2022 නේ. 2021ක් ඉවරයි දරුවනේ බලන්න. 2021 ඉවරයි. ඉවර වුණා. ඊටම වේගින් ඔබ ඊටම ආසන්න වෙනවා ඔබේ විභාගය සඳහා. තාම ළඟ වෙන දවස් කීපයයි තියෙන්නේ. ගණන් කරලා බැලුවොත් දවස් කෙටි ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි පැය ගානින් ගණන් කරලා බැලුවොත් ඒකත් ඊටම අඩු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඔබ නිදා ගන්න වේලාවල් කල්පනා කරලා බලන්න. නිදා ගන්න ටයිම් ටේබල්ස් බලන්න. නිදා ගන්න වේලාව අයින් කරන්න. ඊට පස්සේ කන්න යන වේලාව අයින් කරන්න. බස් එකේ යන වේලාවල් අයින් කරන්න. ඒ වගේම මොකද්ද? නාන්න යන වේලාවල්, පිරිසුදු වෙන්න යන වේලාවල්, ඒ සියල්ල අයින් කරාට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ? බොහොම පොඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන පාඩම් කරන්න. පාඩම් කරන්න හෝ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. පාඩම් කරනවම කියන එක නෙමෙයි, you have to be smart.
right? Study කියලා කියන්නේ study hard කියන එකට වඩා so you have to study hard in a smart way. ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. තේරෙනවද කියන්නේ? right. හොඳයි. අපි බලමු ප්‍රශ්නේ ඔබ දන්නවා අපි කොහොමද ප්‍රශ්නේ කරන්නේ? අපි කොහොමද ප්‍රශ්නේ කරන්නේ? ඉස්සෙල්ලා කරන්නේ කියවනවා. ඉස්සෙල්ලා හොඳින් කියවනවා. ඊට පස්සේ සිංහලට තේරුම් ගන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි අපි ලියන්න පෙළඹෙන්නේ. right. පළවෙනි එක. As a part of the Elders Day celebrations, the grade 11 students of your school visited an elder's home in your area. Write a letter to your friend telling him or her what you did there. Use about 100 words. මේ 100 words කියන එක තමයි ගැටලුව තියෙන්නේ. right? 100 words ගැටලුව කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. ගැටලු දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි when your vocabulary is not enough and if you cannot write 100 words a big thing. But if you know how to write මේකටනේ ලියන්න තියෙන්නේ මේ හතරනේ අපිට ගන්න තියෙන්නේ. මේ හතර ගත්තාම කොහොමද වචන 100 ලියන්නේ කියන එකත් ප්‍රශ්නයක්. Now I know මම දැන් දන්නවා ඔබ ලියලා practice කරලා තියෙන නිසා 100 word is not enough. ඒක මදි අපිට. So we want to write more but still to be like to be on the safe side ඒක නිසා තමයි 100 words දීලා තියෙන්නේ. Everybody can do something. හැම කෙනාටම මේක ලියන්න පුළුවන් වෙන්න. Right. ඊට පස්සේ use about 100 words. Include the following: who went with you, how you helped them, what you took for them, description of the elders, how you made them happy. ඔන්න දැන් අපි විස්තරය ගන්නවා. මොකද කියන්නේ as a part of the Elders Day celebration, as a part of the Elders Day celebration, elders කියලා කියන්නේ ඔබ දන්නවා වැඩිහිටියෝ. right? elders කියලා කියන්නේ කවුද? වැඩිහිටියෝ. Elders Day celebrations මේ වැඩිහිටි දින සැමරුමට මේ වැඩිහිටි දින සැමරුමේ කොටසක් හැටියට වැඩිහිටි දින සැමරුමේ කොටසක් හැටියට the grade 11 students of your school ඔබේ පාසලේ grade 11 students ලා ඔබේ පාසලේ grade 11 students ලා of your school visited an elders home. මොකද්ද බලන්න ගියේ? visit කරා elders home එකක් වැඩිහිටි නිවාසයක් බලන්න ගියා. right. okay. There's a small mistake here. elders home. right. මම මෙතන මෙහෙම දෙයක් කිව්වොත් අපි පාවිච්චි කරනවා apostrophe s මේ elders කියලා මෙහෙම ආවොත් elders කියලා මේ විදිහට ආවොත් වැඩිහිටියාගේ මොකද වෙන්නේ? වැඩිහිටියාගේ. හැබැයි අපිට කියන්න ඕනේ මොකද්ද? වැඩිහිටියන්ගේ කියන එක. එතකොට rs apostrophe s එන්න ඕනේ. right? බහුවචනෙන් එහා පැත්තට. so elders home in your area. ඉතින් කොහෙද බලන්න ගියේ එතකොට? ඔබේ ප්‍රදේශයේ වැඩිහිටි නිවාසයක් බලන්න තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඔබේ ප්‍රදේශයේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා write a letter ලියුමක් ලියන්න to your friend. මේක පෞද්ගලික ලිපියක් නේ. ඔයාගේ යාළුවට ලියනවනම් there is nothing to worry, right? එහෙනම් යාළුවෙකුට ලියන්න තියෙන්නේ. no worries, right? write a letter to your friend telling him or her ඔහුට හෝ ඇයට කියලා telling him or her ඇයට කියලා what you did there ඔබ මොනවද එහෙ කළේ. right? use about 100 words වචන 100ක් පමණ භාවිතා කරන්න. ඊට පස්සේ කියනවා include the following මේ ටික මේ පහත සඳහන් දේවල් ඇතුළත් කරන්න කියලා කියනවා. මොකද කියන්නේ? පහත සඳහන් දේවල් ඇතුළත් කරන්න. මොනවද කියන්නේ? who went with you කවුද ඔබත් සමග ගියේ? ඔබත් සමග ගියේ කට්ටිය. ඊට පස්සේ කියනවා how you helped them ඔබ කොහොමද උන්ට උදව් කරේ? what you took for them. right? ඔබ මොනවද මේකේ ඔවුන් වෙනුවෙන් ගෙනිච්චේ? description of the elders description එකක් දෙන්න විස්තරයක් දෙන්න නැත්නම් ඔවුන් වැඩිහිටියෝ ගැන විස්තරයක් කරන්න. ඊට පස්සේ how you made them happy මොකක් කරලාද ඔබ ඔවුන්ව සතුටු කරේ? ඉතින් මේ elders home කියන එක it was not something like it has not been here for a longer period of time. ලංකාවේ එහෙම එකක් නැහැනේ because we know that one මේකම අපේ මේ education එකම ගත්තොත් we know that like some of the students some of the students are watching this through this අපේ YouTube channel එකකින් ඒ වගේම
DP education channel එකනොත් ඒ වගේම තමයි හරිත TV එකනොත්. We know that when you are watching that, right? And at the same time we know that not only you ඔබ විතරක් නෙමෙයි. ඔබේ දෙමව්පියොත් මේක නරඹනවා. ඒ වගේම තමයි ඔබේ අච්චිලා සීලත් නරඹනවා. Right? That is a special thing. ලංකාවේදී elders home කියන්නේ is not something that is appreciated. Personally, that is not appreciated because in Sri Lanka වෙදී වැඩිහිටියෝ කියන්නේ අපි දන්නවා අපි බොහෝ දුරට ඔබේ ආගමානුකූලව ගත්තොත් සියලු දෙනාම වැඩිහිටියන්ට සලකනවා. Right? Everybody respects and look after them. So this is like something new, but still, yeah, there are elders homes in Sri Lanka. Right? Okay. Now දැන් මොකද්ද කියන්නේ elders day celebration එකට ඔන්න දැන් 11 වසරේ ළමයි 11 වසරේ ළමයි කියලා කියන ඔබේ වයසේ කට්ටිය ගිහිල්ලා තියෙනවා බලන්න ගිහිල්ලා තියෙනවා and your area write a letter to your friend. දැන් ඉතින් කාටද අපි ලියුමක් ලියන්න ඕනේ. Right? මතකද ලියුම ලියනකොට ඇතුළත් කරන්න ඕනේ who went with you, how you helped them, කොහොමද ඔබ උදව් කරේ, what you took for them. It was a description of the elders, how you made them happy, කොහොමද ඔබ වුණ සතුටු කරේ. මේ සියල්ලම මොකද්ද කරන්න ඕනේ? අපි මේකේ ලියන්න ඕනේ. බලමු ලෙටර් එක ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. බලමු කොහොමද කියලා. right. කවුද ලියුම ලියන්නේ? ලියන එක්කෙනාගේ ඇඩ්‍රස් එකෙන් තමයි පටන් ගන්න තියෙන්නේ. Since it is a friend, since this is a friend, මේ යාළුවෙක් නිසා there is nothing to worry. යාළුවෙක් නෙන්නේ. මේ යාළුවෙකුට ලියන නිසා මේක this is not a like official letter. Official letter එකක් නෙමෙයි මේක. මේක සාමාන්‍ය එකක්. මේකේ කැමති නම් ඔබට ලියන්න පුළුවන් ඇඩ්‍රස් එක. නිකන් ඇඩ්‍රස් එක ලියුවා. කැමති නම් ඇඩ්‍රස් එක ලියන්න පුළුවන්. නැත්නම් even you can say at home කියලා. Because you are writing to your friend. Right. හරි කමන්නේ කවුද මේ ලියන්නේ? Number 34 first lane අවිසාවේල. Number 34 කියලා කියන්නේ නම්බර 34 පළමු පටුමග අවිසාවේල 7th Jan 2022 අද ලියන්නේ අද. මේකේ සමහර letters සමහර ඒවා තියෙනවා දරුවනේ. ඔබ දන්නවනේ මේ question paper එක කවද්ද තියෙන්නේ? 2013 a long time ago. But still we want to write the answers today. අපි අදනේ ලියන්නේ. Right? Okay. Number 34, comma, first lane, comma, Avisavela, full stop. Right? Okay. 7th Jan 2022. Dear Sevwandi, මේක ලියන්නේ කාටද? සෙව්වන්දිට ලියන්නේ. හැබැයි ලියන කෙනාගේ නම නැහැ. අපි පල්ලෙහාට ගිහලා බලමු කවුද ලියන්නේ කියලා. Right. එහෙනම් මේකත් මොකද්ද කරන්නේ? ඉස්සෙල්ලා කරන්නේ මොකද්ද? අපි කියවනවා. ඉස්සෙල්ලා මොකද්ද කරන්නේ? කියවනවා. Then after that මොකද්ද කරන්නේ? ඊට පස්සේ අපි මොකද්ද කරන්නේ? කියවනවා. ඊට පස්සේ අපි සිංහල තේරුමට එනවා. And then you will understand very nicely what you are going to write. Right? මොකද්ද කරන්නේ? ඉතින් අතන ඉස්සෙල්ලා කියවන්න මාත් එක්කම කියවන්න. Try කරන්න කියවන්න. There will be some words that you really don't know. There will be some words that you cannot pronounce. Don't worry. Try. උත්සාහ කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. Right. Okay. How are things with you? We are safe here. මේ දවස්වල ලියන එකක් තමයි යෝක. During the pandemic නම් ලියුම් ලියන්න අනිවාර්යෙන් මේක වෙනවා. Right. Just wanted to inform you that grade 11 students of our school visited the elders home which is close to our school. Hope you saw the place when you visited our school last time. There were about 40 elders in that home and 25 out of all were females. Some of them were very happy while some were a bit sad to stay there. ඔන්න කියුවා. දැන් අපි ලියුමම කියමු. දැන් නැත්තම් මේ කොටස අපි මේ කොටස ඉවර කරලා ඊළඟ කොටසට යන්න. එතකොට that will be very nice and that will be easy for you to understand. පළවෙනි ඡේදය ඔන්න පටන් ගන්නවා. මොකද පටන් ගන්නේ? How are things with you? කොහොමද ඉතින් තොරතුරු? How are things with you? තොරතුරු කොහොමද? How are you? මේක පටන් ගන්න පුළුවන් මේ ලියුම පටන් ගන්න පුළුවන් ක්‍රම තමයි මොකද? How are you? How are things with you? How are you doing? මේ ඕන එකකින් පටන් ගන්න පුළුවන්. අපි සාමාන්‍යයෙන් කොහොමද කියලා අහන එක. අයි මේක මොකද්ද මේ ලියුම? This is not an official letter. Official letter එකක් නෙමෙයි. Official letter එකක් නොවන හැම වෙලෙම so you can ask like this. Right? How are things with you? How are you doing? How are you? හරි? ඔන්න පටන් ගන්න තුන. Right, okay. How are things with you? How are you doing? So how are you? How are things with you? කොහොමද ඔයාට තොරතුරු? We are safe here. අපි මෙහෙ පරිස්සමෙන් ඉන්නවා. මොකද මේ පරිස්සමෙන් ඉන්නවා කියලා අදහස් කරන්නේ? What do you mean by පරිස්සමෙන් ඉන්නවා?
Okay, you understand that. Reason එක මොකද්ද? The reason is that we are in a pandemic. අපි ඉන්නේ pandemic එකක. නේද? Right, okay. Just wanted to inform you. Just wanted to inform you. ඔබට දැනුම් දෙන්න ඕන. Just wanted to inform you that grade 11 students, grade 11 students 11 ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යයන් of our school, අපේ පාසලේ 11 ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යයන් visited the elders home. Visited the elders home. ඇයි මෙතන the elders home කියන්නේ? Because this has been mentioned before. The elders home which is close to our school. අපේ ස්කෝලේ ගාව තියෙන elders home එකට තමයි visit කරේ. අන්න කියන මොකද්ද? elders home which is close to our school. අපේ ස්කෝලේ ළඟ තියෙන elders home එකට තමයි අපි visit එකක් දැම්මේ කියලා කියනවා. අපි බලන්න ගියේ. මෙතනදී සඳහන් කරනවා මෙතන the එක දාපු නිසා මෙතන visit the elders home කියලා දාපු the elders home කියලා දාපු නිසා මෙතනදී කියනවා පොඩි හැඟීමක් දෙනවා that you know කියලා. ඔබ දන්නවා කියලා. මොකද්ද මේ? Right. Hope you saw the place. Hope you saw the place. මම හිතනවා ඔබ මේ ස්ථානේ දැක්කා කියලා. When you visited our school last time. When you visited our school last time. ඔබ අවසාන වතාවට අපේ ස්කෝලට ආවහම අපේ ස්කෝලේ විසිට් කරාම අපේ ස්කෝලේ බලන්න ආවහම මං හිතනවා ඔයා ඒ එල්ඩර්ස් හෝම් එක දැක්කා කියලා. තේරුණාද කියන්නේ? මං හිතනවා ඔයා මේ එල්ඩර්ස් හෝම් එක දැක්කා කියලා. So, elders home එක දැක්කා කියලා. So there were about 40 elders. මේකේ හිටියා කියලා කියනවා. There were about 40 elders. 40 කියලා කියන්නේ මොකක් කීයද දරුවනේ? 40ක් පමණ. That's a big number. Right? That's a big number. 40 කියලා කියන්නේ that's a big number. All these elders මේ අම්මලා තාත්තලා කාගේ හරි දෙමව්පියෝ. නේද? මේ කියන 40 elders මේක like imagination or not, if there were 40, if even if there are 10, there are some like parents, like there are some parents of some children. There can be reasons. There can be reasons. There can be thousands of reasons for them to be there. Right. Okay, 40 elders in that home. ඒ නිවාසයේ කීදෙනෙක් හිටියද? 40ක් හිටියා. Right. ඊට පස්සේ මොකක්ද කියන්නේ? And 25 out of all. මේ 40න් 25ක්. out of all කියලා කියන්නේ ඒ ඔක්කොගෙම 25 දෙනෙක්. out of all were females. එහෙනම් මේක ඉන්නේ කාන්තාව. අම්මලා 25 දෙනයි. අම්මලා 25 දෙනෙක් in elders home, right? Okay. Some of them were very happy. Some of them were very happy. ඔවුන්ගේ කීප දෙනෙක් හරිම සතුටුයි ඉන්න. While some were a bit sad to stay there. While some were a bit sad to stay there. Some කීප දෙනෙක් පොඩ්ඩක් මොකද කියන්නේ? දුකෙන් තමයි එහි හිටියේ කියලා කියනවා. ඒ හිටියේ දුකෙන් තමයි ඔවුන් එහි හිටියේ කියලා කියනවා. Right? Yeah, there can be reasons like, there can be reasons like, there can be a person like, say, elders home. If you just talk about that one, one of the elders will say that I don't want to be a burden to my sons, my daughters. I have money and then I can go. එහෙම කියන්න පුළුවන් නේ. එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. That is something else. Because some parents think like that, when they have money, I don't want to be a burden to anyone else in the family. So I'll be like, I will be happy there. I'll be happy there just being with the same age people. Right? That cannot be stopped. Anyway, that cannot be like, criticized. No problem. That can happen. Right. Okay. Some of them were very happy while some were a bit sad to stay there. Right. Okay. This is the first paragraph. Okay. And before we are going, I would like you to read it again and then you will understand it. Right. Okay. When you go to the second paragraph and the third paragraph. Yes. ඔන්න කියනවා මොකද දැන් මේකෙදි උනේ කියලා. මොකද මේකෙදි උනේ? They went there, they saw them, they spoke to them and they did something. We'll see what they did. Right. They were very happy to see us. They were very happy to see us there and they gave us a warm welcome. We sang songs with them and even some of them were dancing with us with joy. Right. අන්න ඒකත් කියුවා.
දැන් ඒකේ තේරුමත් ගමු අපි. They were very happy to see us. They were very happy to see us. ඔවුන් ගොඩක් සතුටු වුණා. They were very happy to see us. මොකද්ද? අපිට අපිව දකින්න සතුටු වුණා. And gave us a warm welcome. Gave us a warm welcome. අපිව තාම සාදරයෙන් පිළිගත්තා. Gave us a warm welcome. දෙවෙනි සාමාන්‍යයෙන් say when you're visiting a place like that, what happens is කලින් අපි දැනුම් දෙනවා. Okay, we are coming to visit them කියලා. You understand that? We are coming to visit them කියලා කලින් කියනවා. And then what happens is like, they are ready. They will be ready. You will be visiting some place. You will be going to visit some place and they will be ready to welcome you. So here the same thing. So they were very happy to see us. අපිව දකින්න ගොඩාක් සතුටු වුණා. And gave us a warm welcome. ඔවුන් අපිට ලබා දුන්නා. මොකද්ද? උණුසුම් පිළිගැනීමක් ලබා දුන්නා. Right. We sang songs with them. මොකද්ද කියන්නේ? අපි ඔවුන් සමග we sang songs with them. We sang songs with them. අපි ඔවුන් සමග සින්දු කිව්වා. We sang songs with them. අපි ඔවුන් සමග සින්දු කිව්වා. Right? We sang songs with them. And even some of them were dancing with joy. සතුටෙන් නැටුවා කියලා කියනවා. So you can understand, you can imagine what could have happened there. මොනවාද සිද්ධ වුණේ කියලා නිකන් imagine that one. They, singing songs. Imagine the age එක ගැන හිතන්න. They are more than 60. They are above 60. Some of them are 80 and still they are happy. And they sang songs with us. අපිත් එක්ක සින්දු කිව්වා. And some of them were dancing with joy. සතුටෙන් නැටුවා කියලා කියනවා. That is all how they express themselves. ඔවුන් කොහොමද ඔවුන්ගේ ප්‍රකාශනයන් නිකුත් කරන්නේ? That is the way. Now, how do we know? අපි දන්නවද the grandparents, those who are with us, අපිත් එක්ක ඉන්න grandparents ලා කියන ආච්චිලා සීයලා, don't know whether they want to sing songs, right? අපි දන්නවද ඔවුන්ට සින්දු කියන්න ඕනේ කියලා? We don't know because we are busy. And you, especially you, are busy with your examination. You're studying and you're going to school, coming back, studying again. And then again you want to watch television. How many of you have paid just a little attention for your grandparents, whether they want to dance a bit, whether they want to sing songs, because they have been like you, right? ඕගොල්ලන් වගේම හිටපු කට්ටියක් නේ. මේ අපි වගේම හිටපු කට්ටියක් තමයි grandparents කියලා කියන්නේ once again. So they need to enjoy. Don't know whether they want to watch movies. Don't know whether they want to read books. Who knows about it, right? We don't know about that one, right? That is what the explanation comes here. So this is a good question and a good explanation and a good letter that gives you some kind of message. ඔබට message එකක් දෙන ලස්සන ලියුමක් මේක. Right. Apart from the entertainment, මේ සතුටු වීම entertainment කියලා කියන්නේ සතුටු වෙන එක. Apart from the entertainment, we all cleaned the premises. අපි ඔක්කොම මොකද්ද? ඒ ස්ථානය පිරිසිදු කරා. මේ ස්ථානය පිරිසිදු කරා. And painted some tables and chairs. මොකද්ද කියන්නේ? Sorry. We read it, right? First we read it, okay. I'll read it. Apart from the entertainment, we all cleaned the premises and painted some tables and chairs that they use. We all had lunch with them and on the same day. The 4 teachers who went with us also helped some elders to clean their beds. මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? ඔන්න කරපු ටික අපි කියනවා. What they were doing, right? අපි මොනවද කරේ කියන එකෙන් ගමු. Apart from the entertainment, මේ සතුටු වීම සතුටු සාමීචියෙන් පස්සේ we all cleaned the premises. මේ ස්ථානය අපි පිරිසුදු කරා. අපි ඔක්කොම ඒ ස්ථානය පිරිසුදු කරා. And painted some tables. මොකද්ද කරේ? Painted some tables. මේස පින්තාරු කරා. And chairs, පුටුත් පින්තාරු කරා. And that they use ඔවුන් පාවිච්චි කරන පුටු මේස පින්තාරු කරා.
ආසයි තිනේ ඒගොල්ලොත්. So imagine, like, just imagine these grandparents would have been, very young, and they would have been helpful for the neighbors and their friends like this. මේ වගේ. Right? We all had lunch. පෙන්න ගෙනිච්ච දේවල් කනවා. We all had lunch with them. අපි සියලුම දෙනා මොකද්ද? දවල් ආහාරය ගත්තා. ඔවුන් සමග දවල් ආහාරය ගත්තා on the same day. මේ ඒ දාම අපි ඒගොල්ලන්ට මොකක්ද කරේ? දවල් ආහාරය ගත්තා ඔවුන් සමග. Do you understand that one? So having lunch with them, working with them, cleaning, working together, once again cleaning yourself and then having lunch with them. ඒක සමහර ඒගොල්ලන්ට දැනෙන්නේ නැති, like, like the grandparents having lunch with them. Right, okay. The four teachers who went with us. අපිත් එක්ක ගිය ගුරුවරු 4 දෙනා. අපිත් එක්ක ගිය ගුරුවරු 4 දෙනා. The four teachers who went with us. අපිත් එක්ක ගිය ගුරුවරු 4 දෙනා also helped some elders. ඒගොල්ලන්ට උදව් කරා වැඩිහිටියෝ කීප දෙනෙකුට to clean their beds. To clean their beds. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? To clean their beds කියන්නේ ඔවුන්ගේ ඇඳවල් පිරිසුදු කරගන්න. To clean their beds. Right. ඔන්න ඒ ඡේදය අපි කතා කරපු ඒ ඡේදය මේ. Right. අපි යමුද තව ඡේදයක් තියෙනවා. මොකද ලියුම තාම ඉවර නැහැ. ලියුම ඉවර නම් මොකද්ද වෙන්නේ? යටින් නම ලියන්න ඕනේ. Right. Okay. බලමු මොකද්ද කියන්නේ කියලා. This visit, of course, made us so emotional after listening to some of their stories. We all left the elders' home after the evening tea and we were able to reach home by 5 in the evening. I will let you know more about the visit and some incidents took place at the place when we meet personally. ලියුම කියනවා. කවුද ලියන්නේ? Your friend Mafira. Mafira කියන ගෑනු ළමයා තමයි මේ ලියන්නේ. කාටද ලියන්නේ? සෙව්වන්දිට ලියන්නේ. Right. අපි බලමු මොකද්ද මේකේ විස්තරය කියන. මේකේ විස්තරය ගත්තාම so you will be able to understand what this question is, right? What this writing style is. So then you will be able to practice this. And මේකම practice කරන්න. Don't worry. මේක වෙනස් වෙයි. Elders home එක children's home එකක් වෙයි. So you can just write it. Right. මොකද්ද කියන්නේ? This visit, of course, made us so emotional after listening to some of their stories. මේ visit එක මේ බලන්න නැරඹීමට ගිය දේ අපිවත් ගොඩක් මොකද්ද කරේ? emotional කරා. Right. මොනවද emotional වෙන්නේ? after listening to some of their stories. ඔවුන්ගේ සමහර කතා වලට අහුම්කම් දුන්නායින් පස්සේ අපිවත් so emotional. අපිත් ගොඩක් හැඟීම් බර වුණා කියලා කියනවා. listening to their stories. There can be stories, right? There can be, like, who knows, like there can be lots of, grandparents, those who want to see their grandchildren always. That happens, right? Okay. We all left the elders home. අපි ඔක්කොම elders home එකෙන් අයින් වුණේ, එළියට ආවේ. නැත්තම් ඒකෙන් අපි එළියට ආවේ after the evening tea. මේගොල්ලන් දවසම ඉඳලා තියෙනවා. ඇයි? Just to be with them, right? sit එකන්නේ after the evening tea. and දාවේ තේ බීලා තමයි අපි එළියට ආවේ, and we were able to reach home. අපිට ගෙදර එන්න පුළුවන් වුණා by 5 in the evening. හන්දාවේ 5 වෙනකොට by 5 5 වෙනකොට අපිට එන්න පුළුවන් වුණා ගෙදර කියලා කියනවා. right? ඔන්න අර කිව්වේ ඔක්කොම කවර් කරලා තියෙනවා. ඊට මොකද? I will let you know කියලා කියන්නේ දැනගන්න ඉඩ තියන්නම්. මම ඔයාලට කියන්නම්. I'll let you know මම ඔයාව දැනුවත් කරන්නම්. more about the visit. මේ visit එක ගැන ගොඩක් දේවල්, තව ගොඩක් දේවල් කියන්නම්. and some incidents took place. සමහර සිද්ධ වෙච්ච දේවල්, එහි සිදු වුණ සමහර සිද්ධි ඔබට දැනුවත් කරන්න took place at the place මේ ස්ථානයේ when we meet personally. අපි පුද්ගලික මුණ ගැහුවා මම ඔක්කොම විස්තර කියන්නම් කියලා කියනවා. but still it is a letter. කවුද ලියන්නේ? your friend Mafira. right. අපි එන මේ ලියුම තව එකපාරක් කියවලා once we complete the letter and then we'll go to the next question. right? last thing. Well, beautiful letter, you can practice it. You know that one, right? You don't want to worry about this one, right? Like this is not the only time that you are listening, so you can download that one and then you can click the link and then you will be able to listen to that one and then you will be able to practice it the same. Right. Okay. We are going to read that one. Yes, number 34.
First lane Avisavela 7th January 2022. Dear Sewandi, how are things with you? We are safe here. Just wanted to inform you that grade 11 students of our school visited the elders' home, which is close to our school. Hope you saw the place when you visited our school last time. There were about 40 elders in that home and 25 out of all were females. Some of them were very happy while some were a bit sad to stay there. They were very happy to see us there and they gave us a warm welcome. We sang songs with them and even some of them were dancing with joy. Apart from the entertainment, we all cleaned the premises and painted some tables and chairs that they use. We all had lunch with them on the same day. The 4 teachers who went with us also helped some elders to clean their beds. This visit, of course, made us so emotional after listening to some of their stories. We all left the elders' home after the evening tea and we were able to reach home by 5 in the evening. I will let you know more about the visit and some incidents took place at the place when we meet personally. Your friend Mafira. Okay, that is the first question and the answer for the first question of the day. Right? That is 2014 question. 14 question. Right. Is it 2014 or 2013? Was it 2013? It's 2013. Yeah, we are going to write the next one. Okay. What's the next question is? The next question. That is 2014. 2014 question. We'll read the question, explain that one, which is like, which makes you understand in the way that you can understand it, and we'll write it. Right? Last August, your school organized a program to help the people affected by the drought in the dry zone. You were the chief organizer of the team. Write a letter to your friend who is in England about your program. Use about 100 words. What you collected, how you distributed them, how goods were transported, your feelings about the event. මේ මොකද්ද? කොහෙටද ලියන්න තියෙන්නේ? එංගලන්තෙට. බලමුද මොකද්ද question එක කියලා. We'll read the question again and then I'll explain that one. Okay. Last August your school. Last August කියලා කියන්නේ පහුගිය අගෝස්තුවේ. Maybe 2021. But the question comes in 2014, right? 2014 last August කියලා කියන්නේ. That is 2013 August. But anyway, last August your school organized a program. ඔබේ පාසල organize කරා නැත්නම් මොකද්ද කියන්නේ සංවිධානය කරා වැඩසටහනක්. මොකක්ද වැඩසටහන? To help the people, මිනිස්සුන්ට උදව් කරන්න. කවුද මිනිස්සු affected by the drought? මොකක්ද දරුවනේ drought කියලා කියන්නේ? Drought? Yes. වතුර නැති වෙනවට මොකක්ද කියන්නේ? නියංගය. Okay. නියංගය නිසා පීඩා විඳි නැත්නම් ඒකට අහු වෙච්ච මිනිස්සුන්ට උදව් කරන්න විශේෂ වැඩසටහනක් organize කරා ඔයගොල්ලන්ගේ ඉස්කෝලේ. In the dry zone එකේ නියංගයට අහු වෙච්ච කට්ටිය. We have, when Sri Lanka is like considered, you know that one, right? Semi-arid areas, dry zone and the wet zone. ලංකාව තියෙනනේ ඔක්කොම. මොනවද වියලි කලාප, තෙත් කලාප, තව ඊට පස්සේ අර්ධ ශුෂ්ක කලාප ඔක්කොම තියෙනව නේද? Don't know whether they have been changed. I learned many years ago, right? Just to tell you that one, right? Anyway, උඩ යට තියෙනවා arid areas දෙකක්, ඊට පස්සේ and wetlands තියෙනවා, ඊට පස්සේ wet zone එකක් තියෙනවා. මොකද්ද තෙත් කලාපයක් තියෙනවා, ඊට පස්සේ dry zone එකක් තියෙනවා, වියලි කලාපයක් තියෙනවා, intermediate තියෙනවා, right? Okay, but anyway, මේ මොකද්ද කියන්නේ program to help people affected by the drought in the dry zone එකේ drought එකට නියඟයට අහු වෙච්ච නැත්නම් ඒකෙන් පීඩා විඳි ජනතාවට උදව් කරන්න. You were the chief organizer. කවුද બોලේ? You were the chief organizer. ඔබ තමයි chief organizer. ඔබ තමයි ප්‍රධාන organizer. සංවිධායක. ඔබ තමයි ප්‍රධාන සංවිධායක, chief organizer of the team. team එකේ ප්‍රධාන organizer කවුද? ඔබ. ඔන්න දැන් ඉතින් ලියන්න තියෙන්නේ.
just මොකක්ද කියන්නේ write a letter to your friend මේ යාළුවට ලියන්න write a letter to your friend who is in England ලොකු ප්‍රශ්නයක් මොකද්ද ඉංග්ලන්ඩ් වල ඉන්න කෙනාට ලියන්න කියලා කියන්නේ ඉංග්ලන්ඩ් වල ඉන්න කෙනාට ලියන්න ඉංග්ලන්ඩ් වල ඔයාගේ යාළුවට ලියන්න කියන්නේ බලමු ඉංග්ලන්ඩ් වල යාළුවෝ ඉන්නවනේ England about your program ඔයාගේ program එක ගැන use about 100 words කීයද ලියන්න කියලා තියෙන්නේ වචන 100ක් පාවිච්චි කරන්න කියලා වචන 100ක් පමණ පාවිච්චි කරන්න කියලා but anyway we'll see whether we can finish it by using 100 words පුළුවන් දන්නේ right what you collected මොනවද ඔබ එකතු කරේ how you distributed them කොහොමද ඔබ ඒවා බෙදා හැරියේ ඊට පස්සේ how goods were transported මේ බඩු කොහොමද transport කරේ ඊට පස්සේ your feelings about the event ඔබේ හැඟීම් ඔබට දැනුම් දේ මොනවද මේ event එක සම්බන්ධව as a chief organizer the chief organizer කියලා කියන ප්‍රධාන සංවිධායක කියලා කියන just it is not kind of like say the caption that you take but it is anything that you are made to work ඔබ ගොඩක් වැඩ කරන්න ඔබ ගොඩක් හිතන්න පෙළඹෙන්න තියෙන එකක් තමයි මේ chief organizer කියන මොකක්ද අපි සිංහලෙන් කියොත් පට්ටම කියන්නේ. It is not something that you can just show people that I am the chief organizer. No, not like that. Right? This chief organizer is a nice caption. Right? හරිද? now අපි බලමුද මේ ලියුම කවුද ලියන්නේ කියලා බලමු. We'll see how who is writing this letter. Okay. ඔබනේ ලියන්නේ ඉතින් ඔබට පුළුවන් එක එක විදිහට ලියන්න. right මේක ලියන්නේ කාටද කවුද ලියන්නේ සජීව සංකල්ප right සජීව සංකල්ප එයා සම්පූර්ණ විස්තරෙම ලියනවා අයියේ මේ අන්න මෙතන වෙනසක් තියෙනවා because your friend මේ කල්හාර ඉන්නේ කොහෙද එංගලන්තේ මේ කල්හාර කොහෙද ඉන්නේ එංගලන්තෙට යන්න ලියුමක් අනිවාර්යෙන් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ you just don't say that මේක එකපාරටම කියන්නේ නැහැ මොකද්ද මේ ගෙදර ඉඳගෙන ලියනවා at home කියලා ලියන්නේ at home කියලා කියන්නේ why the reason is you're writing to someone who is not in Sri Lanka, who is abroad. Then you'll have to say Sri Lanka. Right, okay. Sajiva Sankalpa, number 345. 345 upon 2, Malabe Road, Kottava. Does it? Sri Lanka. Kottava, Sri Lanka. Adha tamai 7th January 2022. January 7 January 7 තමයි ලියන්නේ. Okay. Then what? Dear Kalhara. ඉතින් Kalhara හිතවත් Kalhara. How are you doing? අපි මොකද කරන්නේ? ඉතලා කියවනවා ඊට පස්සේ තමයි තේරුම් ගන්න. How are you doing? I'm doing well. Hope you and your family are safe and well in England. I'm writing this letter to inform you about a special program held in our school. This event was organized by our school to help the people who were affected by drought in the dry zone and I was the chief organizer of the event. This helped many people in the Vaunia district who were badly affected by the drought during the last 2 months. පෞගිය මාස දෙකේ. බලන්න මොකද්ද කියන්නේ? මෙන්න explanation එක. We need to explain that one. We just මේක නිකම් මොහේ කියලා දාන්නත් පුළුවන් මට. I can just just straight okay that is the way that you have to write කියලා කියන්න. No, that is not what I want. What TP education want. TP education එකට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔබට මේක 100% තේරෙන්නයි. You understand that one? මේන් බලාපොරොත්තු වෙන ඔබට මේක හරියට තේරුම් ගන්න. නිකන් ඔහේ වාක්‍ය ටිකක් කියවලා we don't want to do that one. We want you to understand everything. Right. මොකද කියන්නේ how are you doing? ඔබ දන්නවා how are you doing කියන එක මොකද්ද දැන් සාමාන්‍ය ලියුමක කොහොමද ඔයාට? Right? I am doing well මමත් හොඳින්. Hope you and your family ඔබත් ඔබේ පවුලේ උදවියත් hope you and your family are safe and well in England. දැක්කනේ මේ දවස්වල ලියන එක තමයි මොකද්ද? safe කියන එක. ආරක්ෂාකාරීව ඉන්නවා කියලා ඉස්සර ලියන්නේ okay you are fine කියලා. දැන් අපිට ඒක වෙනස් කරන්න වෙලා තියෙනවා මොකද්ද? fell in England හොඳින් ඉන්නවා කියලා එංගලන්තෙට වෙලා. මම හිතනවා ඔබත් ඔබේ පවුලේ සියලු දෙනාත් ඊටම ආරක්ෂාකාරීවත් හොඳින්නුත් ඉන්නවා කියලා එංගලන්තෙට වෙලා. right. I am writing this letter මම මේ ලියුම ලියන්නේ I am writing this letter to inform you ඔබට දැනුම් දෙන්න about a special program කියන්නේ විශේෂ වැඩසටහනක් ගැන held in our school අපේ
පාසලේ පැවැත්වුණා. මේ පාසලේ පැවැත්වුණු තමයි මේක ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. නමුත් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මොකක්ද කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. This event was organized on. This event was organized. මේ event එක organize කරේ සංවිධානය කළේ by our school. අපේ ස්කෝලෙන් තමයි සංවිධානය කරේ to help the people කාටද මිනිසුන්ට උදව් කරන්න who were affected by the drought එකෙන් දුක් විඳි පීඩාවට පත්වෙච්ච මිනිසුන්ට උදව් කරන්න in the dry zone. කොහෙද? වියලි කලාපේ. And I was the chief organizer of the event. ඔන්න කියන. And I was the chief organizer of the event. ප්‍රධාන සංවිධායක වුණේ කවුද? මම තමයි ප්‍රධාන සංවිධායක වුණේ. Team එකේ. Event එකේ. Right? So then there is like, lots of responsibility on your shoulders කියලා තමයි කියන්නේ. ගොඩක් වගකීම් තියෙනවා ඔබේ උර හිස මතට එනවා. So then when you are the chief organizer, you have to be a multitask person. Right? Lots of work to be done. Lots of work to do. Lots of writing, lots of documents, lots of telephone calls, lots of organizing, lots of, contacting people, organizing transport, organizing food and beverage, organizing organizing accommodation, lots of things as a chief organizer. Lots of things, lots of work. It is just, I told you, right? Make a නිකං කොටසක් නෙමෙයි. Chief organizer කියලා කියන්නේ you have to work hard and smart once again. Right. So I was the chief organizer of the event. මේ event එකේ ප්‍රධාන සංවිධායක වුණේ මම. This helped make උදව් කරා many people ගොඩක් මිනිසුන්ට උදව් කරා in the Vavuniya district. Vavuniya district එකේ ගොඩක් කටයුතු උදව් කරා. They have been to the north. ඔවුන් ගිහලා තියෙන north වලට. හරිද? Right. කොහෙන්දලද කොට්ටාවේ ඉඳලා යනවා north වලට. Vavuniya district who were badly affected. බොහොම දරුණු විදිහටම දුක් විඳ කට්ටියක් තමයි මේකින් බැටකෑ කට්ටියක් තමයි by the drought during the last 2 months. පහුගිය මාස දෙකේ. ඊටාම මේ drought එකට අහුවෙච්ච කට්ටියට තමයි මේ අපි උදව් කරේ කොහෙද? Vavuniya. That is Vavuniya. Right. So that is the first paragraph. Okay. අපි ඊළඟ paragraph එකට ගියොත් මොකද කියන්නේ? We could collect dry rations. අපිට පුළුවන් වුණා වියලි සලාක එකතු කරගන්න. Bottles of water in different capacities, clothes, fruits and vegetables from students, teachers and old students of our school and well-wishers in our area. Some of the traders in our area provided us transport facilities to reach those places. We went there in our school bus with 10 teachers and handed over the goods to many families. We had to spend about 8 hours to distribute everything which were brought there in 3 lorries. ලොකු වැඩක්. ලොකු වැඩක් කළා තියෙන්නේ. මොකද කියන්නේ? Right. We could collect අපිට පුළුවන් වුණා එකතු කරගන්න. We could collect අපිට පුළුවන් වුණා එකතු කරගන්න. මොකද්ද කියන්නේ එකතු කරගන්න කියලා කියන්නේ? We could collect dry rations. Okay, වියලි සලාක, වියලි දේවල්, ඇට වර්ග, grains, packed things. මොනවද packed things කියලා කියන්නේ? packet කරපුවා. dry දේවල්, වියලි දේවල්, which is like you can keep it for days, sometimes you can keep it for months. මාස ගානක් වෙනකම් තියාගන්න පුළුවන් with no problem. ඒ වගේ දේවල්. dry rations. Bottles of water, මොනවද bottles of water කියලා කියන්නේ? water bottles නෙමෙයි. bottles of water කියලා කියන්නේ වතුර තියෙන බෝතල්. වතුර බෝතල් in different capacities. In different capacities කියන්නේ you know that one capacity එක වෙනස් වෙනවානේ. It could come in 500 milliliters, 1 liter, 1.5 liters, or you can say 5 liters or 19.5 liters, different capacities. නේද? මොකද තියෙන්නේ? bottles of water in different capacities. එක ධාරිතාවයෙන් ඕනේ වතුර අපිට හම්බ වෙනවා. Clothes, ඇඳුම්, fruits, පළතුරු and vegetables. මොනවද vegetables කියලා කියන්නේ? එළවලුත් අපිට එකතු කරගන්න පුළුවන් වුණා. කාගෙන්ද? From students කියන්නේ ශිෂ්‍යයන්ගෙන්
teachers ගුරුවරුත් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. Teachers and all students of our school. All pupils නැත්නම් all students කියලා කියන්නේ කවුද? ආදි ශිෂ්‍යයන්ගේ. සාමාන්‍ය all pupils කියලා කියන්නේ, but anyway, all students you can write all students of our school අපේ පාසලේ ආදි ශිෂ්‍යයන්ගෙනුත් and well wishers in the area. සාමාන්‍ය ඔබ දන්නවා හැම පාසලකටම සුබ පතන්නන් ඉන්නවා. හැම වෙලේම උදව් කරන කට්ටිය ඉන්නවා. හැම වෙලේම ලංකාවේ ඕන පාසලකට උදව් කරන මිනිස්සු ඉන්නවා. මේ උදව් කරන කට්ටියත් ඇවිල්ලා මේක කියපු ගමන් උදව් දීලා තියෙනවා. That can take place anywhere in Sri Lanka. මිනිස්සු කැමති උදව් කරන්න, තව කෙනෙකුට උදව් කරන්න කැමති. එහෙම කට්ටියත් මේකේ ඉඳලා තියෙනවා. in our area ප්‍රදේශයේ. Some of the traders in our area. Some of the traders කියලා කියන්නේ වෙළඳුන්. වෙළඳුන් කීප දෙනෙක් අපිට in our area අපේ ප්‍රදේශයේ ජීවත් වෙන වෙළඳුන් කීප දෙනෙක් in our area provided us the transport facilities. අපිට දුන්නා මොනවද? Transport facilities කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රවාහන පහසුකම් ලබා දුන්නා. Transport facilities. That could be transport facilities කියනක that could be even diesel අරන් දුන්නත් නේද? ලොකු වාහන නිසා petrol අරන් දුන්නත් fuel මොනවා any kind of fuel that is transport facility එකට එන්නේ කොහොමද? Facilities to reach those places මේ ස්ථාන වලට ළඟා වෙන්න අපිට transport facilities දුන්නේ some of the traders කියලා කියන්නේ වෙළඳුන් කීප දෙනෙක් අපේ area එකේ ඉන්න වෙළඳුන් කීප දෙනෙක්. We went there. අපි එහි ගියා in our school bus. අපි ගියා අපේ school bus එකේ. We went there in our school bus with 10 teachers. කී දෙනෙක් එක්කද? ගුරුවරු 10 දෙනෙක් එක්ක ගියේ. With 10 teachers. ගුරුවරු 10 දෙනෙක් එක්ක අපි එහි ගියා and මේ බලන්න handed over the goods to many families. මේ බාණ්ඩ ලබා දුන්නා many families මොනවාද පවුල් ගණනාවකට මේවා ලබා දුන්නා කියලා කියනවා. පවුල් ගණනාවකට මේවා ලබා දුන්නා. We had to spend අපිට සිද්ධ වුණා ගත කරන්න අපිට සිද්ධ වුණා ගත කරන්න about 8 hours. මොනවාද? පැය 8ක් පමණ අපිට සිද්ධ වුණා ගත කරන්න. See that this is not something easy. අපිට මේක කෙටි කාලයක් නෙමෙයි. 8 hours excuse me to distribute everything. මේවා ලබා දෙන්න. පැය 8ක වගේ කාලයක් ගියා to distribute everything which were brought there එහි ගෙන මොනවද? in 3 lorries. කීයකද? lorries 3ක බඩු ගෙනහිලා දෙනවා. මේ lorry 3 ලබා දීලා තියෙන්නේ. එහෙනම් කවුද? වෙළඳ ප්‍රදේශයේ ඉන්න වෙළඳ. lorry 3ක බඩු තමයි ගෙනහිලා පැය 8ක් තිස්සේ බෙදුවේ. Just imagine the thought of like helping someone. නේ තව කෙනෙකුට උදව් කරන එක. It's not something easy. Right. We were brought, which were brought there in 3 lorries. පැය 8ක් ගියා කියලා තමයි කියන්නේ. Right. අපි ඊළඟ කොටසට යමු. We could distribute all what we brought there to the entire village, and every one of them was very happy, and most of them were in tears when we were about to say goodbye to them. We felt very happy, though it was a tiring day. The principal and all our teachers appreciated us in the morning assembly the next day. That was an unforgettable day in our lives. Give my kind regards to everyone in your family, your friend Sanjeev. ඔන්න ඒ කොටසත් මේ කොටසෙන් එළුමත් ඉවර වෙනවා. දැන් බලමු මේකෙත් මොකද්ද කියන්නේ කියලා. That will be easy for you to understand, and then you will be able to write the same sentence. මොකද්ද කියන්නේ? We could distribute all what we brought there. අපිට පුළුවන් වුණා අපි එහි ගෙනිච්ච සියලුම දේවල්, අපි එහි ගෙනාව සියලුම දේවල් බෙදා දෙන්න. We could distribute all what we brought there. අපි එහි ගෙනාපු ඒවා සියලුම දේවල්. We could distribute all what we brought there. අපි එහි ගෙනාපු දේවල් සියලුම දේවල් අපිට පුළුවන් වුණා ලබා දෙන්න, බෙදා දෙන්න. To the entire village. මුළු ගමටම. And every one of them ඔවුන්ගේ හැම කෙනාම was very happy. ගොඩාක් සතුටු වුණා. Were very happy, and most of them
ඒනුත් බොහොමයක් දෙනෙක් were in tears කියලා කෙනෙක් කඳුළු පුරවගෙන ඉන්නේ. හැංගීම් බර වෙනවා දරුවනේ. හැංගීම් බර වෙනවා. right? කඳුළු පුරවගෙන හිටියේ when we were about to say goodbye. when we were about to කියලා කියන්නේ එහෙම කරන්න යන වෙලේ. I am about to, we are about to, you are about to, they are about to, he is about to, she is about to, Randika is about to, right? Sashika is about to. මොකද්ද මේ කියන්නේ? කරන්නයි යන්නේ. කරන්නයි යන්නේ. මොකද්ද කියන්නේ? So when we were about to, අපි කරන්න යනකොට මොකද්ද? When we were about to say goodbye. Goodbye. Say goodbye කියලා කියන්නේ සමුගන්නවා කියන එක. සමුගන්න යන්න හදද්දී most of them were in tears. ගොඩාක් දෙනෙක් කඳුළු පුරවගෙන හිටියා. So because that cannot be, that cannot be, explained. When say you are in a situation where you need help. ඔබ ඉන්නවා ඔබට උදව් අවශ්‍යම වෙලාවක. Then somebody comes and helps you like this. නේද? මේ වගේ හිතන්නකෝ දරුවනේ. ඔබ සියලු දෙනාට DP education මගින්. Mr. Dhammika Perera, as I always tell you, like, the brainchild of him, Mr. Dhammika Perera, things like, okay, we are going to help people. අපි මිනිස්සුන්ට උදව් කරනවා. In the way that, especially for children. මොකද්ද? ළමයින්ට ඕනෙම වෙලේ තමයි this education comes to your home. Bigger than 10. So just imagine. හිතාගන්න කොහොමද කියලා? Imagine the way that comes to you, and when you feel that one, you will be in tears, right? Okay. Goodbye to them. ඔවුන්ට යන්නම් කියලා කියන්න හදද්දිම they were in tears. ඊට පස්සේ මොකද්ද කියන්නේ? We felt very happy. We felt very happy, though it was a tiring day. We felt very happy. ඔවුන් ගොඩාක් සතුටු වුණා. We felt very happy. අපිට ගොඩාක් සතුටු වුණා. Though it was a tiring day. Though it was a tiring day. Tiring day කියලා කියන්නේ මහන්සි වුණ දවසක් වුණා. Tiring day. Because just imagine going to Vaunia is not something easy. Drought. රස්නේ වෙලාවක ගිහිලා you distribute all these things. You can't just imagine, right? It's a tiring day. So we felt very happy though it was a tiring day. ඒක මහන්සි දවසක් වුණත් we felt very happy. ගොඩාක් සතුටුයි. Right? The principal කියලා කියන්නේ කවුද? විදුහල්පතිතුමා and all our teachers, අපේ ගුරුවරු සියලුම දෙනා appreciated us. අපිව මොකද්ද? අගයුවා in the morning assembly. උදෑසන රැස්වීමේදී morning assembly එකේදී the next day ඊළඟ දවසේ අපි සියලු දෙනා මොකද්ද කරේ? අගයුවා. Just imagine you did a great work and then you are tired, but the next day also you are coming. Next day ඔබ ඉස්කෝලේ යනවා අමාරුවෙන් එන්නේ. I know that one. I have been involved in these kind of work, but the next day of course like you are really tired, but still you are coming to school. ඔබ අනිත් දවසේ ඉස්කෝලේට එනවා. That's kind of like spirit that you have. ඒ spirit එකයි ඔබ ගාව තියෙන්නේ. Right? That should be there. Okay. ඊළඟ දවසේ ආවම මොකද වෙන්නේ? What will happen? The principal and the teachers appreciated your work, appreciated your effort, appreciated your gesture right in front of all the students. අනිත් සියලුම ශිෂ්‍යයෝ ඉස්සරහා. Just imagine, මේක සාමාන්‍ය පාසලක් වෙන්න පුළුවන් 300ක් 400ක් ජීවත් වෙනවා. ඉගෙන ගන්න. මේක සාමාන්‍ය පාසලක් වෙන්න පුළුවන් ඔබ යන පාසල වෙන්න පුළුවන් 1000ක් විතර ඉන්න. මේක පාසලක් නම් 3000ක් විතර ඉන්න. Just imagine the appreciation that your principal do and principal make and your teachers make. Yes. And just imagine, like, imagine that how you feel it. ඔබට කොහොමද දැනෙන්නේ කියන්නේ? Assembly the next day. That was an unforgettable day in our life. ඒක ඇත්තටම අමතක නොවන දිනයක් වුණා මොකද්ද අපිට. Okay. ඊගොල්ලෝ මොකද කියන්නේ? Give my kind regards to everyone in your family. මේක දරුවනේ මතක තියාගෙන ඉන්න. You can write it for anywhere. Give my kind regards to everyone in your family. ඔබේ සියලු දෙනා පවුලේ සියලු දෙනා මතක් කරා කියලා කියන්නේ. Kind regards then, right? කවුද ඔයාගේ යාළුවා? Your friend Sajiva. Sajiva තමයි මේ ලියුම ලියන්නේ. ඉතින් දරුවනේ අපි අපේ වෙලාවත් ඉවර වෙගෙන යනවා පළවෙනි break එක ගන්න. But anyway, before the break පුළුවන් තරම් ඉක්මනට අපි ලියුම කියවමු.
Before the break, huh? Right, okay. Sajiva Sankalpa, you remember the letter. Sajiva Sankalpa, number 345 upon 2 Malabe Road, Kottava, Sri Lanka, 7th January 2022. Dear Kalhara, how are you doing? I'm doing well. Hope you and your family are safe and well in England. I'm writing this letter to inform you about a special program held in our school. This event was organized by our school to help the people who were affected by the drought in the dry zone, and I was the chief organizer of the event. This helped many people in the Vaudia district who were badly affected by the drought during last 2 months. We could collect dry rations, bottles of water in different capacities, clothes, fruits and vegetables from students, teachers and all students of our school and well-wishers in our area. Some of the traders in our area provided us the transport facilities to reach those places. We went there in our school bus with 10 teachers and handed over the goods to many families. We had to spend about 8 hours to distribute everything which were brought there in 3 lorries. We could distribute all what we brought there to the entire village, and every one of them was very happy, and the most of them were in tears when we were about to say goodbye to them. We felt very happy, though it was a tiring day. The principal and all our teachers appreciated us in the morning assembly the next day. That was an unforgettable day in our lives. Give my kind regards to everyone in your family, your friend, Sajiva. හොඳයි දරුවනේ, අපි මේකෙන් මේ වැඩෙන් අපි මේ ලියුමෙන් පස්සේ පුංචි විරාමයකට ගිහිල්ලා. Right, we know that one. I know that you have been working in the daytime and you need a break. We'll have a cup of tea, coffee or some quick snack and come back as soon as possible. මේ තමයි ප්‍රාචීන කෝෂ ක්‍රමය. පටල කෝෂ ක්‍රමයේත් ප්‍රාචීන කෝෂ ක්‍රමයේත් ඇනෝඩ කැතෝඩ ප්‍රතික්‍රියා සහ සමස්ත ප්‍රතික්‍රියාව සියල්ලම එක හා සමානයි. වෙනසකට තියෙන්නේ ඇනෝඩ කැතෝඩ සඳහා භාවිතා කරන ප්‍රභේද වෙනස් වීම. ඒ වගේම පටල කෝෂයේ බහු අවයවික අයන හෝමාණු පටලය වෙනුවට මෙහි ඇස්බෙස්ටෝස් ප්‍රාචීරයක් භාවිතා කිරීම. මේ තියෙන්නේ මේ නිල් පාටින් තියෙන්නේ මේ ඇනෝඩ කුටීරය, මේ ඇනෝඩය මිනරල් ඇනෝඩය මේ තියෙන්නේ. මිනරල් ඇනෝඩයේ පිටේනේ ක්ලෝරින් වායුව. මේ නිසා ඇනෝඩ ප්‍රතික්‍රියාව ක්ලෝරයිඩ් ක්ලෝරින් ලෙස පිට වෙනවා. මෙන්න සිදුරු සහිත කැතෝඩය. මේ තියෙන සිදුරු සහිත වාණයේ කැතෝඩය මේ රතු පාට ලකුණු කරලා තියෙන සිදුරු සහිත බව. මේ තනින් තන සිදුරු තියෙන්නේ රතු පාටින් දක්වලා තියෙන සිදුරු සහිත කැතෝඩය. කැතෝඩය ගාවට එන්නේ ජල අණුවල ඇති H ධනායන කැතෝඩයේදී හයිඩ්‍රජන් ලෙස පිට වෙනවා. මේ කැතෝඩ ප්‍රතික්‍රියාව කැතෝඩයේදී හයිඩ්‍රජන් පිට වෙනකොට කැතෝඩයේ එකතු වෙන්නේ හයිඩ්‍රොක්සිල් අයන. Here are some widely used English acronyms: ASAP,
as soon as possible. FYI, for your information, BTW, by the way, EOD, end of the day, TBD, to be decided. Follow us on TikTok and visit www.dpeducation.lk to improve your English skills for free. 2021 සාමාන්‍ය පෙළ ඉලක්ක කරගනිමින් සාමාන්‍ය පෙළට සූදානම් වන ඔබ වෙනුවෙන්ම දිවයිනේ ප්‍රවීණතම ගුරු මඩුල්ලක් සමග DP Education හරහා නොමිලේම ගෙනෙන විභාග අනුමාන ප්‍රශ්න සාකච්ඡාව දැන් සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රී 8 සිට 10 දක්වා ඉරිදා ගණිතය ඉෂාර මදුෂාන් සඳුදා සිංහල ප්‍රදීප් රණතුංගාරච්චි අඟහරුවාදා ඉතිහාසය සුජිත් ගමගේ බදාදා ව්‍යාපාර සහ ගිණුම් කරන අධ්‍යයනය චතුරංග රණසිංහ බ්‍රහස්පතින්දා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය තාරක දුෂාන් සිකුරාදා ඉංග්ලිෂ් සුමින්ද දොඩංගොඩ සෙනසුරාදා විද්‍යාව අරෝෂ සමරතුංග සතියේ දින 7ට විෂයන් 7ක් සෑම දිනකම රාත්‍රී 8ට YouTube ලයිව් තාක්ෂණය ඔස්සේ DP Education ගණිතය නාලිකාවෙන් DP Education YouTube වෙත පිවිසීමෙන් හෝ Play Store, App Store හෝ Huawei App Gallery වෙත පිවිස DP Education app එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ලයිව් ක්ලාසස් සමග සම්බන්ධ වන්න. සාමාන්‍ය පෙළ වාණිජ හා ව්‍යාපාර අධ්‍යයනයේ විෂයට ඒ සාමාර්ථයක් වෙනුවෙන් අත්වැලක් හෙට රාත්‍රී 8 සිට 10 දක්වා චතුරංග රණසිංහ ගුරුතුමන් DP Education ගණිතය YouTube නාලිකාවෙන් හෝ Play Store, App Store හෝ Huawei App Gallery වෙත පිවිස DP Education app එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ලයිව් ක්ලාසස් සමග නොමිලේ සම්බන්ධ වන්න. සමගාමී සජීවී විකාශයේ හරිත TV ඔස්සේ සතියේ සෑම දිනකම පස්වරු 8 සිට 10 දක්වා
හොඳයි පුංචි විරාමයෙන් පස්සේ අපි නැවතත් මුණ ගැහෙනවා question papers ගැන සාකච්ඡා කරන්න. ඔබ දන්නවා දැනටමත් අපි මේ දවස් ටිකේම ඔබ දැනුවත් කරා උසස් පෙළ live classes පිළිබඳව. ඉතින් අපි අලුතෙන් දැනුවත් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔබ සියලු දෙනා දන්නවා ඔබේ සහෝදර සහෝදරියෝ අක්කලා අයියලා මේ සම්බන්ධයෙන් උසස් පෙළ විශේෂම උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින දරුදරියන් වෙනුවෙන් උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින අක්කලා අයියලා වෙනුවෙන් ඔබේ සහෝදර සහෝදරියන් වෙනුවෙන් අපේ උසස් පෙළ පන්ති මාලාවට සහභාගී වෙන්න කියලාත් ඉතින් මේ වෙලේ දැනුවත් කරන්න ඒගොල්ලන්ට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න එක. ඉතින් අපි මේ ඉවර කරපු ලියුම තමයි මේ තියෙන්නේ. අපි යමු ඊළඟ එකට. මොකද්ද තියෙන්නේ? ඊළඟ එක නම් ටිකක් වෙනස් කොටසක්. අපි ගත්තොත් ඊළඟ එක අපි බලමු කොහොමද කියලා. Yes. පුංචි ගැටලුවක් තියෙනවා. We'll be able to take it up and then see. Can we read the question? අපි මුලින්ම question එක කියවමු කොහොමද කියලා. Right? අපි question එක කියවමු. Test 14 2015. මේක test 14 එක. හැබැයි 2015 කියලා කියන්නේ 2015 ප්‍රශ්නය තමයි මේ තියෙන්නේ. 2015 ප්‍රශ්නය. 2015 ප්‍රශ්නය බලමු මොකද්ද කියලා question එක. A program to promote the saving habit among school children organized by the Commerce Society of our school, of your school, was held last month. Write a letter to your friend in Australia giving information about the program. Use about 100 words. Organizers, Commerce Society, date 25/11/2015. Guest speaker, manager of Surakum Bank. Participants, grade 10 to 13 students. Activities, speech on value of saving. A drama titled My Little Saving Till. That is the question. Api question එක ඉස්සෙල්ලා විස්තර කරගමු and then we'll go to the question, what the question is. Then try to understand what the question is. Okay, what is that? A program to promote the saving habit. මොකද්ද මේ? Program to promote saving habit. Program to promote. ප්‍රවර්ධනය කරන්න මොකද්ද? මොනව ප්‍රවර්ධනය කරන්නද? saving habit. Saving habit කියලා කියන්නේ ඉතිරි කිරීමේ පුරුද්ද. ඉතිරි කිරීමේ පුරුද්ද ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා වැඩසටහනක් සංවිධානය කළා තියෙනවා. කවුද? among children. කාගේද? among children. ළමයින්ගේ ඉතිරි කිරීමේ පුරුද්ද ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා වැඩසටහනක් ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. organized by කවුද මේක සංවිධානය කරලා තියෙන්නේ? Commerce Society of your school. ඔබේ පාසලේ වාණිජ්‍ය සංගමය. Commerce Society of your school was held last month. ගිය මාසේ තමයි පැවැත්වෙන්නේ. මම මේ ගිය මාසේ කියන එකයි last month කියන එකයි මේ දිනයයි අතරේ පොඩි සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. Just wanted to show you. Write a letter to your friend. ලියන්න කියලා කියන ලියුමක් in Australia. කොහෙද ඉන්නේ ඔයාගේ යාළුවා? In Australia giving information about the program. මොකද්ද about the program? program එක ගැන about the program, giving information about the program. Use about 100 words. පාවිච්චි කරන්න කියලා කියනවා. කීයක්ද? වචන 100ක් පමණ. හරි? ඊළඟ මොකක්ද කියන්නේ? Organizers කවුද organize කරන්නේ? Commerce Society. Date එක තියෙන්නේ 25/11 or the November 2015. 25th වල 11 වෙනි මාසේ 25 වෙනිදා 2015. නමුත් දරුවනේ අපි මේකට උත්තර ලියන්නේ අද. ඒක නිසා දිනේ පොඩ්ඩක් මාරු කරනවා. Right. Since this is the question in 2015. Right. Guest speaker කවුද? Manager of Surakum Bank. මේ Surakum බැංකුවේ manager තමයි, කළමනාකාරතුමා තමයි කවුද? Guest speaker. ආරාධිත කතිකයා. ඊට පස්සේ මොකද කියන්නේ? Participants. කවුද participants කියන්නේ? සහභාගී වෙන කට්ටිය කවුද? Grade 10 to 13 students. 10 ශ්‍රේණිය සිට 13 ශ්‍රේණිය දක්වා ළමයි. ඊට පස්සේ activities මොනවද තිබ්බේ? එක speech on value of saving. Value of saving කියලා කියන්නේ ඉතිරි කිරීමේ වටිනාකම සම්බන්ධව speech එකක්. And the other one is a drama title. Drama එකක් තිබිලා තියෙනවා. මොකද්ද? නාට්‍යයක් තිබිලා තියෙනවා. My Little Saving Till. මගේ කුඩා ඉතුරුම් මොකද්ද? කැටේ නැත්තම් සල්ලි දාන කැටේ කියන එක. Right. අපි පොඩ්ඩක් බලමු එහෙනම් ලියුම කොහොමද කියලා. Just ලියුම පොඩ්ඩක් අපි උඩ ගන්න ඕනේ. Oops. Yes. මෙහෙම ගමු අපි. Right.
ලියුම පොඩ්ඩක් අරගමු. මොකද්ද මේ කවුද ලියුම ලියන්නේ? යහන් ලියන්නේ කාටද ලියන්නේ? යාළුවා ඉන්නේ කවුද? යහන් ලංකාවෙන් ලියන්නේ. අයි ලංකාවේ ඉඳලා ලියන්න තියෙන්නේ. ලංකාවේ ඉඳලා තමයි ලියුම ලියන්න තියෙන්නේ. දැන් මේ අනිත් යාළුවා කොහෙද ඉන්නේ? ඕස්ට්‍රේලියාවේ. රයිට්. අපි බලමු කවුද මේ ලියන්නේ කියලා. ඔන්න දැන් ඔබට මතක ඇති ඉස්සෙල්ලා ලියුමක් ලියුවා එංගලන්තෙට. එංගලන්තෙට ලියද්දිත් මොකද්ද වෙන්නේ? ලංකාවේ ලියුම මොනවද වෙන්න ඕන? ලංකාවේ ඇඩ්‍රස් එකේ දාන්න ඕනේ. රයිට්. ඕකේ. යහන් චමෝද් number 33 station road පානදුර. යහන් චමෝද් කොහෙද ඉන්නේ? නම්බර් 33 ස්ටේෂන් පාරේ නැත්නම් දුම්රිය ස්ථාන පාරේ දුම්රිය පාරේ පානදුරේ. ශ්‍රී ලංකා අදනේ ලියන්න දරුවනේ ලියුම. අද ලියනකොට මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? 7th January 2022. 7th January 2022. ඊට පස්සේ එයා කාටද ලියන්නේ? Dear රන්දිකට ලියන්න ලියුම. රයිට්. මොකද වෙන්නේ? මෙන්න ආය අහනවා අර මං කිව්වේ ඔබට දැන් මතක ඇති ලියුම පටන් ගන්නකොට පාවිච්චි කරන ටික මතකයිද? Yes. Okay. මම ඉස්සලා කියවන්න and then after that අපි ලියුම සම්පූර්ණයෙන් ගන්නවා. Right. Okay. How are you and your parents? I could not write to you for a long time, but here I am with some news from Sri Lanka. ලස්සනටම කියනවා ඒක. Right. Okay. How are you and your parents? කොහොමද ඔයාටත් ඔයාගේ දෙමව්පියන්ටත් කොහොමද? ඔයාටත් ඔයාගේ දෙමව්පියන්ටත් කොහොමද කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ අහනවා I could not write to you for a long time. I could not write to you for a long time. මට ගොඩාක් කාලයකට ඔයාට ලියන්න බැරි වුණා කියලා කියනවා. I could not write to you for a long time. මට ගොඩාක් කාලයකට ඔබට ලියන්න බැරි වුණා කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ but here I am with some news from Sri Lanka. මෙන්න මම අද ඉන්නවා ලංකාවෙන් මොනවද? නිවුස් කීපයකුත් අරගෙන කියලා කියනවා. right? බලමු අපි ඊළඟ කොටසදී මොකද්ද කියන්නේ කියලා. yes. මම හිතන්නේ මේක එක කොටසක් අඩු වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු ඒක සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. කියනවා විස්තරේ මොකද්ද? We were a bit busy with organizing a special program for students to promote saving habit among them. This program was organized by Commerce Society of our school, which was held on 14th December 2021. Poddak පිටිපස්සට ගත්තා 2021 and students of grade 10 to 13 took part in the event. ඔන්න නිවුස් එක කියන්න පටන් ගන්න. මොකද නිවුස් එක? මෙන්න නිවුස් එක කියනවා කාටද? යාළුවට. කොහේ ඉන්න යාළුවටද? ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්න යාළුවට. Right. We were a bit busy with organizing a special program. අපි ටිකක් කාර්ය බහුල වෙලා හිටියේ මෙන්න මේ විශේෂ වැඩසටහන මොනවා කරන සංවිධානය කරන අතරතුර. For students. කාටද? ශිෂ්‍යයන්ට to promote saving habit. To promote saving habit. මොකද්ද? ඉතිරි කිරීම පුරුද්ද ප්‍රවර්ධනය කරන්න among them ඔවුන් අතරේ ශිෂ්‍යෝ අතරේ. ඒක තමයි අපි ටිකක් busy වෙලා හිටියේ. This program මේ වැඩසටහන was organized by මේක organised කරලා තිබ්බේ මේක සංවිධානය කරන ලද්දේ the Commerce Society of our school. Commerce Society කියන කෙනා ඔබ දන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔබ දන්නවා පාසලක සාමාන්‍ය පෙළ විතරක් නම් තියෙන්නේ උසස් පෙළත් එක්ක තියෙනවා. එක societies තියෙනවා නේද? Wildlife club කියලා කියන්න පුළුවන්. Sewing club කියලා කියන්න පුළුවන්. මහාන කට්ටියක් ඉන්නවා. එඳුම් මහාන කට්ටියක් නැත්නම් dressmaking එක societies තියෙනවා. News කියන කට්ටිය, ගුවන් විදුලි සංගමයක් තියෙන්න පුළුවන්. Radio club එකක් තියෙන්න පුළුවන් නේද? එහෙම එක societies තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි English society එකක් තියෙන්න පුළුවන්. Interact clubs තියෙන්න පුළුවන්. Scouting ඊට පස්සේ තව මොනවද තියෙනවා? මේ වගේ එකකුත් තියෙන්න පුළුවන්. Commerce society එකක් වෙන්න පුළුවන්. විද්‍යා සංගමයක් වෙන්න පුළුවන්. There are some kind of lots of societies in your school. School තියෙනවා නේද? එහෙම and science day, you celebrate the science day, you celebrate the commerce day, especially in the advanced level section මේක අනිවාර්යෙන් කරනවා. So that is like it's an event that everybody is involved in. හැම කෙනාම සහභාගී වෙන ඒ වගේ event එකක්. මේකත් ඒ જાති එකක් තමයි. කවුද? Commerce society එකෙන් කරලා තියෙනවා. Of our school organized by සංවිධානය මෙන්න මේ Commerce society එකේ විසින් සංවිධානය කරන ලද which was held on 14th December 2021. මේක තිබ්බේ කවද්ද එහෙනම්?
දෙසැම්බර් 14 වෙනිදා පහුගිය අවුරුද්ද දෙසැම්බර් 14 වෙනිදා 2021. And students of grade 10 to 13. ඒ කියන්නේ 10 ශ්‍රේණියේ සිට 13 ශ්‍රේණිය දක්වා students of grade 10 to 13 took part in the event. මේ වැඩසටහන සහභාගී වුණා කියලා කියනවා. ඔන්න නිවුස් එක දෙනවා ඔයාගේ යාළුවට, මෙයාගේ යාළුවට දෙනවා. රන්දිකට දෙනවා. රන්දි කොයිද ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්නේ. right. ඊගාවට කියනවා මොකද්ද? විස්තරයක් අපි බලමු මොකද්ද කියලා. Excuse me. The guest speaker for the program was the manager of the Surakum Bank of Panadura branch, who made a speech on the value of saving. It was a great speech to motivate students about saving. A drama titled My Little Saving Till by the school drama club was staged before the program was over, which spread a great message among the students, those who participated. I'm waiting to hear some news from Australia. Give my kind regards to everyone in the family. Your friend Yahan. Right. මොකද කියන්නේ? දැන් අපි මේකත් විස්තර කරගත්තොත් then ඔබට this also will be like, easy for you to understand, and then there will be some kind of sentences that you can use to write many more answers, right? අපි බලමු මොකද කියන්නේ කියලා. Right. The guest speaker for the program was the manager of the Surakum Bank of Panadura branch. මොකද කියන්නේ? The guest speaker, ආරාධිත කතිකයා උනේ for the program වැඩසටහනට was the manager of the Surakum Bank. Surakum Bank එකේ manager තුමා, කළමනාකාරතුමා තමයි කවුරු උනේද? මේකට අපිට ආරාධිත කතිකයා උනේ of Panadura branch, Panadura ශාඛාවේ. Who made a speech on the value of saving. ඔහු කතාවක් කරනවා මොකද්ද? Value of saving. ඉතිරි කිරීමේ අගය ගැන කරනවා කතාවක්. කතා කරපු මැනේජර් තමයි ඔහු අපේ guest speaker උනේ. It was a great speech. ඒක හොඳ කතාවක් වුණා to motivate students about saving. Motivate කරනවා නේ. අභිප්‍රේරණය කරනවා ළමයින්ව මොනවා කරන්නද about saving. නැත්තම් ඉතිරි කිරීම ගැන a drama titled My Little Saving Till. මගේ පුංචි ඉතුරු කිරීමේ කැටය කියලා. drama එකක් by the school drama club. කවුද මේක කරලා තියෙන්නේ? School drama club එකේ. ඉස්කෝලේ drama club එකෙන් තමයි මේක කරලා තියෙන්නේ. was staged before. මේ බලන්න was staged කියලා කියන්නේ වේදිකාගත කරා. was staged before the program was over. වැඩසටහන ඉවර වෙන්න කලින් ඒ නාට්‍යත් වේදිකාගත කරලා තියෙනවා, which spread a great message among students. මේ එතනත් හොඳ ලස්සන පණිවිඩයක් විසිරුවලා හැරලා තියෙනවා, බෙදා හැරලා තියෙනවා among those who participated. සහභාගී වෙච්ච සියලුම දෙනා අතරේ මොනවා කරන්නකද? saving සම්බන්ධව. ඊට පස්සේ I am waiting to hear some news from Australia. ඉතින් මමත් බලන් ඉන්නවා මොනවා හරි තොරතුරු ටිකක් එනකන් කොහෙන්ද? Australia වලින්. Give my kind regards. මගේ ඔබ දන්නවා මතක් කරා කියලා කියන්නේ give my kind regards to everyone in the family. පවුලේ සියලු දෙනා මතක් කරා කියන්නේ පවුලේ සියලු දෙනාට මගේ මොනවාද? මගේ feelings that. Right. Okay. කවුද කියන්නේ? Your friend Jehan. අනේ Jehan වෙනවා ලංකාවේ ඉඳලා. Before we go to the next question, අපි මේ question මේකත් හොඳට කියවමු. Right. Okay. Jehan Chamod, number 33, Station Road, Panadura, Sri Lanka, 7th January 2022. Dear Randika, how are you and your parents? I could not write to you for a long time, but here I am with some news from Sri Lanka. We were a bit busy with organizing a special program for students to promote saving habit among them. This program was organized by the Commerce Society of our school, which was held on 14th December 2021, and students of grade 10 to 13 took part in the event. The guest speaker for the program was the manager of the Surakum Bank of Panadura branch, who made a speech on the value of saving. It was a great speech to motivate students about savings. A drama titled My Little Saving Till by the school drama club was staged before the program was over,
which spread a great message among students, those who participated. I am waiting to hear some news from Australia. Give my kind regards to everyone in the family. Your friend Jehan. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙටත් යමු. We have some time. Okay. මොකද මෙතන වෙනස් වෙන දරුවනේ අපි 2000 දැන් බලන්න. මෙතනදී ප්‍රශ්න වෙනස් වුණා මොකද 2000 අපි ගත්තේ 2000 කීයද? මේ ප්‍රශ්නය 2015. ඔව්. 2015 පස්සේ ඊගාවට එන්නේ බලන්න දරුවනේ 2015 පස්සේ එන්නේ 2017. ඇයි? 2017 එන්න හේතුව මොකද? 2017 එන්න හේතුව 2015 ප්‍රශ්නේ මේ වගේ පර්සනල් ලෙටර් එකක් නැහැ. 2016 පර්සනල් ලෙටර් එකක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. එතන තියෙන ඔෆිෂියල් ලෙටර් එකක් විතරයි. ඉතින් ඔෆිෂියල් ලෙටර් එකක් ලියන්න මේ විදිහට නෙමෙයි ලියන්න ඕනේ. ඔෆිෂියල් ලෙටර් එකක් ලියන විදිහ අපි ඊළඟ සතියේ කතා කරමු. Official letter එකක් ලියන විදිහ සම්පූර්ණ lesson එකක් හැටියට අරගෙන and then we will be able to write answers as well. Right? මට මතකයි මීට කලින් සතියක අපි මේ question එකටම 14 ප්‍රශ්නෙටම ලියමු උත්තර ලියද්දි official letters ගැන කතා කරා but still we will be writing some more. Right? අපි තව ලියමු. හරි. 2017 තියෙන්නේ official letter එකක්. ඒක නිසා තමයි ලියලා නැත්තේ. 2017 එනවා හැබැයි සාමාන්‍ය letter එකක්. මොකද්ද? personal letter එකක්. කොහොම personal letter එකක් තමයි මේ අරන් තියෙන්නේ. Okay? You plan to visit your uncle after the examination. Write him a letter informing him about it. Include the following. Use about 100 words. How you feel about the examination. Things you like to do. When you expect to visit him. When you expect to visit him. For how long. Places you like to visit. On the question. Mukad question eka. Api nawatad balamu question eka mukad kiyala. You plan to visit your uncle. You plan to visit your uncle. Obe mama balande yana. You plan to visit your uncle after the examination. After the examination කියන්නේ මොකද්ද? විභාගයට පස්සේ. දැන් මේ ඉස්සරහින විභාගයට පස්සේ ඔබේ අපි කියමු ඔබේ මාමා කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා ගොඩක් ඔබ ආදරය කරන සහ ඔබට ගොඩක් ආදරය කරන මාමා කෙනෙක් ඉන්නවා. මාමා කියලා කියන්නේ you know that your mother's brothers, right? මාමා බලන්න යනවා. ඉතින් එහෙම සම්බන්ධතා තියෙන කට්ටිය ඉන්න පුළුවන් ගොඩක්. හොඳ සම්බන්ධතා තියෙන කට්ටිය නේද? මාමා ගොඩක් ආදරේ ඔබට. ඔබත් ගොඩක් මාමට ආදරේ. හැම දෙයකටම උදව් කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. So your මාමා බලන්න යනවා after the examination. Write him a letter. letter එකක් ලියන්න කියලා කියනවා. ඔහුට ලියුමක් ලියන්න කියලා කියනවා. informing him about it. ඒ ගැන ඔහුට කියලා. informing him about it. ඊට පස්සේ include the following. මෙන්න පහත් සඳහන් දේවල් මොනවද කියන්නේ ඇතුළත් කරන්න කියලා කියනවා. use about 100 words කීයක් විතර පාවිච්චි කරන්න තියෙනවද? වචන 100ක්. ඔබ මතක තියාගන්න වචන 100 සමහර වෙලාවට මේවා ප්‍රැක්ටිස් කරාට පස්සේ වචන 100 ඔබට මදි වෙනවා. ප්‍රැක්ටිස් කළා පුරුදු වුණාට පස්සේ 100 words not enough කියලා එනවා. If you don't practice 100 words it's a big thing. Right? වාක්‍ය 10යි. වාක්‍ය 10යි. Okay. How do you feel about the examination? විභාගය ගැන ඔබට දැනෙන්නේ මොනවද? තාම විභාගය තියලා නැහැ. විභාගයෙන් පස්සේ එන්නේ කියන්නේ. Right. ඊගාට things you like to do. ඔබ කරන්න කැමති දේවල්. ඊට පස්සේ කියනවා when you expect to visit him. කවද්ද ඔබ ඔහුව මුණ ගැහෙන්න යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? And for how long? කොච්චර කාලයකටද? Places you like to visit. මොනවද ඔබ දකින්න යන්න කැමති ස්ථාන? දැන් දරුවනේ මේක since this is not an official letter, this is a personal letter. Personal letter එකක් ලියන විදිය ඔබ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් කිසිදු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. සිංහල ක්‍රමයටම තමයි ලියන්නේ. ඔන්න පටන් ගත්ත at home කියලා දැම්ම. At home කියලා කියන්නේ ගෙදර. මාමා දන්නවනේ ගෙදර කොහෙද කියලා. Mama doesn't want to know where this letter comes from. At home දිනේ දැම්මා dear uncle කියලා දැම්මා. මොකද්ද කියන්නේ dear uncle කියන්නේ? හිතවත් මාමේ. Right? Okay. At home 7th January 2022. 7th January. 7 වෙනිදා ජනවාරි 7 January 2022 2022. අද දිනේ දාන්නේ. අද දිනේ දාන්න එක්සෑම් එක ඉස්සරහට එනවනේ. එක්සෑම් එක ඉස්සරහට එනවා. ඔබට බලන්න තියෙන එක්සෑම් එක බලලා ලියන්න තියෙන්නේ. Right, okay. Dear uncle. හිතවත් මාමේ ඔන්න ලියනවා. Right. අපි ඉස්සලා කියමු ඊට පස්සේ තේරුම ගමු. How are you uncle?
We are fine, and I am really busy with my studies since the examination is in March. මාර්තු තියෙනවා කියලා හිතනවා. I'm planning to visit you during my holidays, which is right after the examination, for 2 weeks after the 12th of April. Hope the examination will not be difficult for anyone, and you know that every student had very difficult time attending school during the pandemic. පොඩි නිකන් දුකකුත් කියනවා, දුකකුත් ප්‍රකාශ කරනවා. මොකද එක්සෑම් එක ගැන ඔබට දැනෙච්ච දේ දැනද ලියන්න කියලා කියනවානේ. So that is written here. Right. අපි බලමු මොකද්ද කියන්නේ කියලා. මාමට පුතා. කවුද මේ පුතා කියලා අපි බලමු කවුද මේ අංකල්ට ලිව්වේ කියලා. right. හරි. මොකද්ද කියන්නේ? How are you doing? How are you doing? How are you uncle? මාමේ ඔයාට කොහොමද? මාමේ ඔයාට කොහොමද? How are you uncle? right. මේක ඉතින් අර ඔබ මෙහෙමයි. විභාගයට ඔබ පාඩම් කරනවා තමයි. විභාගයට ඔබ අහුම්කම් දෙනවා තමයි. විභාගයේ lessons වලට අහුම්කම් දෙනවා තමයි. But you can be like, you know, say bit normal. සාමාන්‍ය විදියට how are you uncle කියන එක කොහොමද කියන how are you uncle? කොහොමද මාමේ? How are you uncle? කොහොමද මාමේ? So this in different ways you can ask. How are you uncle? කොහොමද මාමේ? We are fine. අපි ඉතින් සතුටින් ඉන්නවා. We are fine කිව්වම අපේ ගෙදර කට්ටිය තමයි. We are fine. And I am really busy. මම ගොඩක් කාර්යබහුලයි. I am really busy with my studies. With my studies කියන්නේ මගේ පාඩම් කටයුතුත් එක්ක මම ඇත්තටම ගොඩක් busy. Since the examination is in March. විභාගයේ කවදාද තියෙන්නේ? විභාගයේ මාර්තු තියෙන නිසා. හොඳටම busy කියලා කියනවා. Right. I am planning to visit you. මම plan කරනවා මේ දවස්වල සැලසුම් කරනවා. I'm planning to visit you. I'm plan කරනවා සැලසුම් කරනවා visit කරන්න during my holidays. During my holidays කියලා කියන්නේ මොකද්ද? During my holidays කියලා කියන්නේ මගේ නිවාඩු කාලයේ මම ඔබව බලන්න එන්න plan කරනවා, which is right after the examination. After the examination for 2 weeks. සති දෙකකට එන්නේ. සති දෙකකට එන්නේ 2 weeks after the 12th of April. කවදාද පස්සේද? 12 වෙනිදා පස්සේ. අප්‍රේල් 12න් පස්සේ තමයි එනවා කියලා කියන්නේ. ඔන්න දිනෙත් කිව්වා කොච්චර කාලයකට කියලාත් කිව්වා. උඩ ලියපු question එක ඔබට මතකද question එක? මොකද්ද question එක කියනවා? Question එක කියනවා how you feel about the examination, okay? Things you like to do තාම අපි ලිව්වේ නෑ. When you expect to visit him, for how long? මේ තියෙන්නේ. මෙන්න කියලා තියෙන කොච්චරද කියලා for how long and places you like to visit. ඔන්න අපි කිව්වා. right. For how long කියලාත් කිව්වා. Hope the examination ඔන්න විභාගය ගැන කියනවා. Hope the examination will not be difficult for anyone. බලාපොරොත්තු වෙනවා මං හිතනවා විභාගයේ කිසි කෙනෙකුට අමාරු වෙන්නේ නැති වෙයි කියලා. අමාරු වෙන්නේ නැති වෙයි කියලා කියනවා. Hope the examination will not be difficult for anyone, and you know and you know that every student had very difficult time. Every student had very difficult time කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අපහසු කාලයක්. අපි මෙතනට ඇත්තටම had a very difficult time කියලා අපි දාමු. difficult times කියලා නැතුව. Had a very difficult time. Every student had a very difficult time. Every student had a very difficult time. ඇත්තටම අපහසු කාලයක් තිබ්බා. Time attending school පාසලට සහභාගී වීම මොකද්ද? during the pandemic. pandemic එක අතරතුර. ඒක නිසා තමයි කියන්නේ විභාගය අමාරු වෙන්නේ නැති වෙයි කියලා. Hope the examination will not be difficult for anyone. One thing is there that you are like ඔබ ඇත්තටම pandemic එකට අහුවෙච්ච දරුවෝ හැටියට you could not go to school like always. You couldn't go to school like all other students නේද? අනිත් කට්ටිය වගේ ඔබට යන්න බැරි වුණා. And the other thing is අනිත් එක තමයි exam එකට කලින් ඔබට ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න තිබ්බේ online. right? ඉතින් එතනදී ඔබට තියෙනවා යම් ආකාරයක අපහසුතාවය. But the examination cannot be easy, right? එහෙම වුණොත් then there will be problem. And the other way ඔබට කාලය තිබ්බා, ඇති වෙන්න කාලය තිබ්බා, because you didn't want to go anywhere else. You were staying at home. You could read the books. You could contact your teachers. You could watch DP Education channel and learn a lot more than
you were at school හිටියට වඩා ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වුණානේ because you were given all the facilities, right? ඉතින් ඔන්න attending school during the pandemic කියන එකෙන් පස්සේ අපි යනවා ඊළඟ ඡේදයට, right? මේ අංකට ලියමු ලියන්නේ සමීර කියලා කෙනෙක්. Right. Okay, මොකද කියන්නේ? This time I really need to climb the mountain which is just adjoining the rice field. Hope you will have time to guide me there. And I would like to visit the royal temple which is in the next village and explore a bit about its caves too. Hope to see you soon. May God bless you. දෙවියන්ගේ පිහිටයි සමීර. Okay. බලමු මොකද්ද මේකේ මේ විස්තරේ මොකද්ද කියලාත් බලමු නේද? මේ විස්තරෙත් බලමු අපි. Right. මොකද්ද විස්තරේ? This time මේ පාර නම් I really need to climb the mountain. මට ඇත්තටම කන්ද නගින්න ඕන which is just adjoining the rice field. Rice field කියලා කියන්නේ paddy field එක. Rice field කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මේ කුඹුර අයිනේ තියෙන කන්ද මේ පාර නම් නගින්නම ඕන. කුඹුර අයිනේ තියෙන කන්ද කුඹුරක් අයිනේ කන්දක් තියෙනවා. හරි? just joining කියලා කියන්නේ ළඟම කියන්නේ ඒකට යාබදව තියෙන. right? කන්දක් තියෙනවා. This can be like in different places. කුඹුරක් අයිනේ කන්දක් තියෙන පුළුවන් ගොඩක් ස්ථාන තියෙනවා. අපි හිතමු මේක කියලා. මට මේක ඇත්තටම නගින්න ඕනේ කියලා කියනවා. Adjoining the rice field. අප මේක මේ පාර නම් නගින්න ඕනේ this time. right. Hope you will have time to guide me there. මං හිතනවා ඔයාට වෙලාව තියෙයි කියලා මට මේකට මඟ පෙන්වන්න. ඔන්න හිතනවා මට හිතනවා ඔයාට මඟ පෙන්වන්න වෙලාව තියෙයි කියලා. I would like to visit the තව එකක් කියනවා. I would like to visit මම තව කැමති the royal temple. royal temple කියලා කියන්නේ මොනවද හිතන්න එපා මේ රජමහා විහාරය කියන එක. the royal temple කියලා කියන්නේ රජමහා විහාරය. මොකද්ද රජමහා විහාරය? which is in the next village. අල්ලපු ගමේ තියෙන රජමහා විහාරය බලන්නත් යන්න ඕනේ මට. and explore a bit about චුට්ටක් සොයා බලන්න ඕනේ කියලා කියනවා. its caves too. ඒකේ මොනවද තියෙන්නේ? caves කියලා කියන්නේ මොනවද? what are caves? caves කියලා කියන්නේ ගුහා. ඒ ටික බලන්නත් ඕනේ. ඒ ටික ගැන චුට්ටක් සොයා බලන්නත් ඕනේ කියලා කියනවා. right? කවුද මේ? සමීර කියන්නේ. ඉතින් සමීර කියනවා hope to see you soon. නැති හැකියක්මනින් දකින්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. may God bless you. ඔබට දෙවි පිහිටයි. may God bless you. ඔබට දෙවි පිහිටයි. කවුද කියන්නේ? සමීර. ඔන්න සමීර කියනවා. right? එහෙනම් ඒක තමයි අද අපි කතා කරපු ඊළඟ ප්‍රශ්නේ 2017. අපි බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා. 2019 තියෙන ප්‍රශ්නයක්. 2019 ප්‍රශ්නේ මොකද්ද තියෙන්නේ? Write a letter to one of your friends describing how you celebrated the Teachers' Day in your school. Use about 100 words. Include the following activities done on the Teachers' Day, the role you played, the speeches made, how you felt about the celebrations. ලස්සනයි. අපිට වෙලාව තියෙනවා. Yeah, we have time and we'll do this one as well. අපි මේකත් කරමු. බොහෝ දුරට මේකෙදී අපිට අද දවසේ සමුගන්න වෙනවා මේකෙන් පස්සේ. But can't help, I know that the time is very important, and working like this you will you don't feel time moving, it flies. Right. Write a letter to one of your friends describing how you celebrated the Teachers' Day in your school. Write a letter to one of your friends. Write a letter to one of your friends. ඔබේ යාළුවෙකුට ලියුමක් ලියන්න. Write a letter to one of your friends describing විස්තර කරමින් how you celebrated කොහොමද ඔබ celebrate කරේ the Teachers' Day. ගුරුවරුන්ගේ දිනේ කොහොමද celebrate කරේ in your school ඔබේ පාසලේ. Use about 100 words. වචන 100ක් පමණ භාවිතා කරන්න නැවතත් කියනවා. When you start writing, 100 words will not be enough. But when you don't have, as I said, the vocabulary is not rich, 100 words will be a difficult task. But anyway, you know that one now. Right now, you know how to write it. Right? Okay. Include the following. Include the following. Include the following. මෙන්න මේ පාසන දේවල් මොනවද? මොනවද කරන්නේ? ඇතුළත් කරන්න.
activities done on Teachers Day. ගුරු දිනේදී කරපු ක්‍රියාකාරකම්. The role you played. ඔබ මොකද්ද එහිදී කරේ? ඔබේ මොකද්ද කාර්යභාරය මොකද්ද? Speeches made. Speeches made කියන්නේ කතා කරපු දේවල් මොනවද? මොනවද විශේෂ කතා තිබ්බද? How you felt about the celebrations? How you felt about the celebrations? කොහොමද ඔබට දැනුනේ මේ සමරුම සම්බන්ධව? බලමු අපි මොකද්ද මේකේ කියන්නේ කවුද කාටද ලියන්නේ? හරි. ලියන්නේ රංජන් වීරකෝන් 756 මාදිවෙල කෝට්ටේ. Right? 7th January 2022. ලියන්නේ කාටද? චන්නට තමයි ලියන්නේ. Dear චන්න. Ranjan Veerokon ලියන මේකෙන් නිකන් ඇඩ්‍රස් එකක් අරන් තිනවා. Ranjan Veerokon. That is okay. Ranjan Veerokon 756 මාදිවෙල road කෝට්ටේ 7th January 2022. It was a dear චන්න. ඔන්න චන්නට ලියන්නේ. අපි මේකත් අර විදිහටම තමයි දරුවනේ ඉස්සෙල්ලා කියවනවා. ඊට පස්සේ තේරුම් කරනවා. Right. How are you? Hope you're fine. I assume that you already know that we celebrated the Teachers' Day at our school. It was a great function and every student and teacher enjoyed it a lot. We organized several activities for teachers like singing, dancing to the music provided and acting for a topic given. I was the compeer and it was held in the school main hall. ඔන්න විස්තරේ කියනවා. දැන් විස්තරේ ගමු අපි. What is the විස්තරේ? Okay, this is the විස්තරේ. බලමු. Dear Channa, හිතවත් Channa, how are you? කොහොමද ඔයාට? Hope you're fine. ඉතින් මං හිතනවා ඔයා හොඳින් ඉන්නවා කියලා. I assume මං හිතනවා. මම උපකල්පනය කරනවා. Assume මම හිතනවා මම ඔයා දන්නවා කියලා මම හිතනවා. Assume that you already know. ඔබ දැනටමත් දන්නවා ඇති කියලා මම උපකල්පනය කරනවා that we celebrated the Teachers' Day. අපි ගුරු දිනේ සැමරුවා කියලා ඔබ දන්නවා කියලා මම උපකල්පනය කරන දැනටමත් ඔබ දන්නවා කියලා උපකල්පනය කරන at our school. කොහෙද? අපේ පාසලේ. Right? අපේ පාසලේ. It was a great function. ලස්සන උත්සවයක්, එක නියම උත්සවයක් වුණා. And every student, හැම ශිෂ්‍යයෙක්ම and teacher, හැම ගුරුවරයෙක්ම enjoyed it a lot. ගොඩක් සතුටු වුණා ඒකෙදී. Enjoyed, රස වින්දා ඒක. Teachers' Day celebration එක. This happens, right? Make an organized කරලා තියෙන. The only problem was like, you couldn't go to school for 2 years. But anyway, you have time at school after the examination when you're going to do advanced level examination. But anyway, just to say that this Teachers' Day celebration is a beautiful thing at school. You as a student will, have different ideas. We as teachers, we have, taken part in many Teachers' Day celebrations, and it is like unbelievable happiness. Very nice, on the particular day the teachers and the children organizes that one, and we take part in the events and we act, we sing and we talk to them. We are sometimes like children. අපි ළමයි වගේ දාට. ඔබ තමයි දාට ලොකු දැන අරගෙන නේද? විස්තර කරලා ඔක්කොම කරලා. This is like Teachers' Day, and there can be different kind of Teachers' Days organized in different schools. සමහරලාට ඒක sometimes it is going to be so emotional. The stories that children create. There can be lots of things like ළමයි create කරන ලස්සන කතන්දර, ලස්සන programs හදලා that is celebrated all around Sri Lanka. Teachers' Day. Right, okay. It was a great function that every student and teachers enjoyed it a lot. ගොඩක් ඒකෙනුත් රස වින්දා. We organized several activities. අපි organize කරා, සංවිධානය කරා විවිධ ක්‍රියාකාරකම් කිහිපයක්. මොනවාද? For teachers like මෙන්න මේ වගේ ගුරුවරුන්ට මොනවාද? Singing. ගායනා කරනවා. Dancing. නටනවා මොනවද? Dancing to the music provided. ලබා දුන් music වලට නටන එක තමයි ඔන්න දුන්නේ.
ඊට පස්සේ කියනවා and acting for a topic given. මාතෘකාවක් දෙනවා. ඒකට act කරන්න ඕන. Just imagine, on the particular day, the teacher acts according to what you give. Right. All other days, ළමයින් ඉදිරියට නේද? ළමයින්ට, we say teacher, okay, you do this one, or you do this one, you write this one, and 10 times. If there's a mistake, 10 times. දහවතාවක් කරන්න. Okay. That's the way that we are trying to, all the teachers, I can say all the teachers in Sri Lanka want you to be successful, want their students to be successful. කිසිම ගුරුවරයෙකුට අවශ්‍ය නැහැ ළමයෙක් මොට්ට වෙන්න. ළමයෙක් මොට්ට වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔහු සාර්ථක වෙන්නයි ඕනේ හැම වෙලෙම. සාර්ථක වෙනවා කියලා කියන්නේ everybody doesn't want to go to the university. Everybody doesn't want to be a doctor, engineer. No, there are more professions. තව තියෙනවා. ඒවත් වෙන්න ඕනේ. Everybody, right? හැම කෙනාම උත්සාහ කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. That is, the teacher will, show you the path, and teacher will give you instructions. Teacher will give you knowledge for you to go there. Right. Dancing to the music provided and acting for a topic given. දීලා තියෙන මාතෘකාවකට රඟ දැක්වීමක් කරන්නත් ඕනේ. Acting for a topic given. මේවා තමයි තිබ්බේවා. දැන් මෙතන මගේ රෝල් එක මොකද්ද? රෝල් එකක් ගැන අහලා තිබ්බනේ මොකක්ද කරේ කියලා. So I was the compeer. And compeer කියලා කියන්නේ කවුද දරුවනේ? Who was the compeer? Compeer කියලා කියන්නේ උදන්නවා පාසලක මොනවා හරි කටයුත්තක් තිබ්බොත් පාසලක මොනවා හරි කටයුත්තක් ඔබ දන්නවා පෝඩියම් එකක් තියෙනවා ඉස්කෝලේ. පෝඩියම් එක කියලා කියන්නේ මයික්ස් ලස්සනට තියලා මයික්ස් දෙක තුනක් පාවිච්චි කරලා ලස්සන මල් වලින් සරසලා and then event එක ගැන පොඩි සමහර රෙදි කැලක් එක ලස්සනට තියෙන එකක් ඔබ දැකලා තියෙනවද? ඔබ දැකලා ඇති. ඒකෙදි තමයි මයික්ස් තියෙන ඔක්කොම. ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගැන එකින් එකට විස්තර කරන එක න අන්න යාට කියන්නේ කම්පියර් කියලා. ඒ වගේම තමයි කම්පියර්ම තමයි ඒ වගේම තමයි කම්පියරින් කියලා කියන්නේ එහෙම කරනවට. Right, so I was the compeer. මම තමයි එහෙම කරපු කෙනා. Right. And it was held කොහෙද පැවතුනේ? In the main hall, in the school main hall. මොකේද? පාසලේ ප්‍රධාන ශාලාවේ තමයි පැවතුනේ. ඔන්න විස්තරේ කිව්වා. විස්තරේ කිව්වා මොකද උනේ කියලා. ඊට පස්සේ මේක ලියපු කෙනෙක් නැද්ද? ලියපු කෙනෙක් නැද්ද? නෑ තියෙනවා. ලියපු කෙනෙක් කියන කවුද ලියලා තියෙන්නේ? රංජන් ලියලා තියෙන්නේ. Right. ඊට පස්සේ කියනවා මොකද? Right, බලමු මොකද මේක කියන්නේ කියලා. The principal and the master in charge of the prefects board made wonderful speeches, and they mentioned that they enjoyed the day very much and appreciated our efforts as well. Nimasha made a nice speech about teachers and their value for our lives, for which most of the teachers were in tears. ඔන්න කතාව. එතන මොකද්ද කියන්නේ? The principal and the master in charge of the prefects board දෙන්නේ කතා කරලා තියෙනවා. කවුද දෙන්නා? Principal විදුහල්පතිතුමා, master in charge කියලා කියන්නේ ඒ අදාළ විෂය භාර ගුරුතුමා. Master in charge of the prefect board මොකද්ද? ශිෂ්‍යනායක මණ්ඩලයේ භාරව ඉන්න ගුරුතුමා. Master, not mistress. So master in charge. ගුරුතුමා සහ විදුහල්පතිතුමා made wonderful speeches. Made wonderful speeches කියලා කියන්නේ ලස්සන කතා දෙකක් කරා. Wonderful speeches. And they mentioned on සඳහන් කරා that they enjoyed the day. That they enjoyed the day. මේ දවස ගොඩක් සතුටුනා කියලා. That they enjoyed the day very much ගොඩක් and appreciated our efforts as well. අපේ උත්සාහයන් පවා අගය කරා. කවුද මේ? විදුහල්පතිතුමත් ශිෂ්‍යනායක මණ්ඩලය භාර ගුරුතුමත් කතා කරා. ඊට පස්සේ මොකක්ද කියන්නේ? එතකොට දැන් ඔබට තේරෙනවා මේ වගේ වාක්‍යයක්ද? Principal and the master in charge of the prefects board. ඕනනම් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් Principal and the master in charge of the music club or master in charge of the wildlife society. Anyone like the commerce society. ආයෙත් ගන්න පුළුවන්. The made wonderful speeches. සාමාන්‍යයෙන් make a speech කියලා කියන කතාවක් පවත්වනවට. Made කියලා කියන්නේ එහෙම කරා. Made කියලා කියන්නේ එහෙම කරා. Make කියලා කියන්නේ කරනවා. Make a speech කියන කතාවක් පවත්වනවා. Made කියලා කියන්නේ අතීත කාලේ made speeches කියලා කියන කතා පැවැත්තුවා.
and they mention මේ බොහොම සරලම වාක්‍ය තමයි මේ පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ for you to understand. Okay, efforts as well. නිමාෂා මෙන්න ගෑන් ළමෙක් කියන අපේ ගෑන් ළමෙක් නිමාෂා අපේ වන්ති නිමාෂා made a nice speech. නිමාෂා කතාවක් කරා නියම කතාවක් කරා මොකද්ද about teachers ගුරුවරු ගැන සහ and their value for our lives අපේ ජීවිතේට උන්ගේ වටිනාකම ගුරුවරුන්ගේ වටිනාකම අපේ ජීවිතේට ගුරුවරුන්ගේ වටිනාකම අපේ ජීවිතේට ඔන්න ඒක ගැනත් කතාවක් කරා value for our lives teachers and their value for our lives which is for which මොකක් අන්න ඒකට most of the teachers were in tears ගොඩක් ගුරුවරු කඳුළු පුරව ගත්තා කියලා කියනවා ඒ කතාව කරද්දී being emotional මේක විශේෂයි දරුවනේ අනිවාර්යයෙන් මේක විශේෂ දෙයක් හේතුව තමයි ඒ ගුරුවරුත් කවදා හරි දවසක ඉස්කෝලේක දරුවෝ වෙලා ඉඳලානේ ගුරුවරු වෙන්නේ they remember things that they did ඕන් කරපු දේවල් මතක් කරනවා and the other way අනිත් පැත්තට ශිෂ්‍යයෙක් කතා කරාම ගුරුවරුන්ගේ වටිනාකම ඔවුන්ගේ ජීවිතවලට ශිෂ්‍යයන්ගේ ජීවිතවලට ඔවුන්ගේ වටිනාකම ගැන කියද්දි and you are like we as teachers we feel it ඒක අපිට දැනෙනවා you understand that ඒක දැනෙන්න පටන් ගන්නවා we understand that ඒක දැනුනහම what actually happens is like automatically we will be in tears your teachers will be in tears hey because you feel it and when somebody speaks about that one very well you feel it to your nerves and the entire body we feel that okay we understand that we are teachers and the students understand they are students and then there is a like say the connection it comes with the taking part this connection starts with the way that we are going to give you knowledge and the way that you are going to get that knowledge ඔබ දැනුම ලබා ගන්නකොට ඇති වෙන බැඳීම තමයි this comes like this මේ විදිහට සිද්ධ වෙන්නේ I can't explain it Sinhalese anyway so but this is the way that you understand teachers and this is the way we understand students right the teachers day like the Nimasha so Nimasha made a nice speech about teachers and their value for our lives which is for which the most of the teachers were in tears right ඊගාට මොකද්ද කියන්නේ we all were very happy that we did something great for our teachers during our school time hope to hear from you soon cheers Ranjan දෙමෙන්න අන්තිම කොටස මොකද්ද වෙන්නේ අන්තිම කොටස මොකද්ද කියන්නේ we all were very happy අපි ඔක්කොම ගොඩක් සතුටු වුණා that we did something මෙන්න මෙතන නම් දරුවනේ මේක ඊටාම වැදගත් කොටස මොකද්ද we all were very happy අපි ගොඩක් සතුටු වුණා that we did something great ශ්‍රේෂ්ඨ දෙයක් අපි කරා කියලා for our teachers අපේ ගුරුවරු සඳහා මොකද්ද during our school time අපේ ඉස්කෝල කාලේ ඇතුළත ගුරුවරු වෙනුවෙන් ශ්‍රේෂ්ඨ දෙයක් කරා කියනවා අන්න ඒ ගැන අපි ගොඩක් සතුටු වෙනවා කියලා කියනවා that is a great thing actually that is a great thing you won't believe as teachers we like teachers especially the teachers have got so many souvenirs at home which is given by the students different kind of students different kind of years එක සමහර බැලුවම සමහර mementos තියෙන සමහර souvenirs තියෙන that is like say 10 to 15 years but still they are in teachers cupboards ගුරුවරුන්ගේ cupboards වල තමයි ඒවා තියෙන්නේ say until they live they enjoy that one the teachers enjoy those things මේවා ගැන ගොඩක් දෙමව්පියෝ ගුරුවරු සතුටු වෙනවා when they see those things especially those souvenirs which is given by like the souvenirs which are given by their students this is like this question I don't know the English the language exactly that makes you feel right ඔබට දැනෙන්න පටන් ගන්නවා even English and the teachers see that right and during our school time ඉතින් අපි සතුටු වෙනවා ගොඩක් we did something great අපි ශ්‍රේෂ්ඨ දෙයක් කරා කියලා for our teachers අපේ ගුරුවරුන් සඳහා during our school time අපේ ඉස්කෝලේ කාලෙදී hope to hear from you soon ඉතින් ඔබින්නුත් මොන හරි දෙයක් අහුම්කම් දෙන්න ඉතාලම කැමැත්තෙන් ඉන්නවා cheers Ranjan ඔන්න ඒ ලියුමත්
ඉවරයි. ඉතින් අපිට පුළුවන් වුණා ලියුම් කීයද? 4ක් බලන්න. මේකත් ඉවර කරන්න කලින් අද දවස to say before we are going to say goodbye මේ ලියුමත් අපි එකපාරක් කියවමු and for the day we'll be saying goodbye, right? Okay. Ranjan Veerakon 756 Madivela Kote 7th January 2022. Dear Channa, how are you? Hope you are fine. I assume that you already know that we celebrated the Teachers' Day at our school. It was a great function and every student and teacher enjoyed it a lot. We organized several activities for teachers like singing, dancing to the music provided and acting for a topic given. I was the compere and it was held in the school main hall. The principal and the master in charge of the prefects board made wonderful speeches and they mentioned that they enjoyed the day very much and appreciated our efforts as well. Nimasha made a nice speech about teachers and their value for our lives, for which most of the teachers were in tears. We all were very happy that we did something great for our teachers during our school time. Hope to hear from you soon. Cheers, Ranjan. ඉතින් දරුවනේ අදත් DP Education මගින් we came to your home, we came to your place and then taught you something new and now you are right. Say ඔබ මේ වෙනකොට you know the art of writing. නේද? ඔබ දන්නවා දැන් ලියන්නේ කොහොමද කියන එක ඔබ දන්නවා. And you can watch these things, watch these videos again and again and practice. So you also can write, you also can practice that one. Anyway, DP Education වලින් මගින් එකම දෙයයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ ඔබේ මොකද්ද විභාගයට යන්න සූදානම් කිරීමත් ඔබේ සුබ අනාගතයක් කියන එකත් තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔබේ අනාගතය සුබ වෙන එකක්. ඒ කියන්නේ ඔබේ අනාගතය සාර්ථක වීමක් තමයි අවසාන බලාපොරොත්තුව. ඉතින් ඒ බලාපොරොත්තුවත් එක්ක අදත් අපි ප්‍රශ්න ගන්නලාකින් ඔබ මුණ ගැහුණා. නැවතත් අපි ලබන සතියේ මුණ ගැහෙන තුරු ඔබ සියලු දෙනාට සුබ රාත්‍රිය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. And until we see you next week, get ready. We are going to write more and more answers. We are going to write, practice a lot of answers. And till that, we bid you good night and have a nice week. සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාව විෂයට ඒ සාමාර්ථයක් වෙනුවෙන් අත්වැලක් හෙට රාත්‍රී 8 සිට 10 දක්වා අරෝෂ සමරතුංග DP Education ගණිතය YouTube නාලිකාවෙන් හෝ Play Store, App Store හෝ Huawei app කෙලරි වෙත පිවිස DP Education app එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන live classes සමග නොමිලේ සම්බන්ධ වන්න.